That, ladies and gentlemen, was Christine Ongare. She is one of 4 women in Africa who have qualified for the Olympics and the only female Kenyan boxer who's going to represent our country at the Olympics. I, for one, know I am keen to hear her story, which is incredible. If you hear what she's been through, what she's fought through to get to where she is, it's going to be the most inspiring story I bet you've heard all week, maybe even all year so far. We are at Mathare Depot Boxing Club, and I'm ready to get fighting. Thanks, Coach. Christine, hi, how are you? I'm fine. Whoa, I saw those jabs that you were 1-2 throwing. You are an incredible boxer. And even the videos that I watched during the Africa qualifications, the African boxing qualifications, you are phenomenal. Congratulations. Thank you very much. How are you feeling about your the chance to go to the Olympics in Tokyo? For me, the first thing, I thank God. Yeah. The second thing is an achievement, because that's what I've been doing all over my life, at least to participate in the Olympics. Yeah. After the first woman, it was in 2012, who is Elizabeth and Diego. She was the first one to qualify. Right. Therefore, I was so grateful and thankful to God. Yeah. So before we even get into how incredible a boxer you are, and you are a boxer in the flyweight division, right? Yeah. So before we even get into that, I want to dive a little bit into your story, because I think it's one of resilience and overcoming a narrative that seems to have been already predetermined for you. So tell me a little bit about your childhood. I know that you fell pregnant when you were 12 years old. Okay, for me that one is now past tense, and I was trying just to motivate, because I know there are many in the society, mostly in Eastlands, that have encountered the same problem, but it comes a problem to them in that they cannot raise up one more. Yeah. So it was just a motivation. Yeah. To be able to, you sharing your story was about inspiring. So after you fell pregnant, when did you start boxing? When did you start looking for, and I know there were other sports you tried, but maybe tell me about that. What did you start with? I began with football. Then after football, I tried martial night, which is acrobat. Okay. After that is when I entered into boxing. Okay. Yeah. How old were you at the time? I was now 13, there 14. So you were still quite young Yeah. when you started boxing. Now, boxing I started when I'm 19. Oh, so you went into sports 13, 14. Yeah. And then boxing when you were 19. Where did you first start boxing? Was it at this gym? At this club? The first gym was in Kariobangi Social Hall, whereby I was in an organization known as Box Girls, but I quitted. Why? No, there are just many petty issues. After there, I went to Nairobi team. From Nairobi team, the head coach of Nairobi team took me to Kentrack. There is also a club known as Kentrack. Yeah. After Kentrack is when I came to police. Oh, to here, where we are today. Yeah. And why boxing? Why did you leave football and then leave the acrobatic world and then boxing? Okay, in football, I saw my chances were so less. Okay. Because we have many women there. Oh. Therefore, that's why I decided to change my career. After there, in acrobat, I found that the number was full, because in each partition, they take 7. So the number was full. Okay. That's when I decided to join boxing. Okay. Yeah. So for you, it was just the last option, and you were like, let me just see where this is going to go. Yep. Wow. And so you start boxing at 19, you transfer to these different clubs, and you eventually land here. Yep. Do you remember the moment or the season that you thought, wow, I think I'm actually good at it. I think I've got something here? That was the same 2012 when Elizabeth qualified. Okay. That was when I went for my first, nowadays, before we called it a trip. Okay. But this time we went for an assignment. Assignment. Where was this? Whereby it was in China. Okay. That's when in 2012? Yeah. Okay. During those days when I joined the team, yeah, it was full team for ladies. Yeah.
But when we came in till 2014, I don't know where the ladies disappear. Well, what do you mean? There were not? There were no more, but because you know, for ladies we have many things, and many were not employed. They were self-employed. Therefore, I believe they had their own issues. Yeah. So it was in 2012 when you went on the assignment in China that you thought, wow, I think I've got something. Yes. What happened in 2012? Did you win or did you fight? What exactly happened then? For me, it was so challenging because the first thing, it was my first tournament outside the country, whereby I was not used to. Okay. And what were you? Tension. Oh, Christine. Whereby when I found mine within the ring was just to make footworks and surviving. Because you know, even in boxing, exposure is the more important thing. Oh, okay. Like with other fighters. Yeah, because while you are used in home ground, you know you are at home. But when you go outside, I don't know what becomes the problem. I guess you start. It's a different environment, and people are learning in different techniques. I imagine different coaches. So it pushes you. Mm. So, what has boxing meant to you? What has it done for you as Christine? Okay, for me, it has changed my life. It has made me to forget the past, and at least I've made some achievement in my life. Abstaining me from bad company and getting focused. Yeah. So do you find that there are a lot of young people, and specifically young women, who get into sports for that reason? Because I mean, facts show that there's many women, many young girls, not even women, but many young girls who before the age of 18 have fallen pregnant, and it just completely changes the course of their life, or leave school. Maybe their parents decide, we can't afford to put you and your siblings, and so I guess what I'm asking is, do you find that there are many young girls who are coming into sports as a way to seek refuge or to just distract themselves and find something good to focus on? For me, I feel they are, but it is difficult to them because, let's assume as an income, they see that they have someone whom they are caring of, whereby they believe that the time that they'll be at the training, who will cater for their children. So it's hard to balance between, putting all your time and energy in a sport that you love, but also meeting your responsibilities at home. If you do not give in, because with me I gave in. So you felt like you just did not know another way out. So what would your advice be then to young girls who are looking up to you? And now we will be saying, for me it was in 2020, when I saw Christine, that made me think, I'm going to walk into this path, I'm going to step into this sport. For me, what I can tell them, it doesn't matter for what you have undergone, it doesn't matter for how life takes you, it matters for how you yourself, you think about your future. That's what I can tell them. It's just, you just have to put your head. And nothing is limit. Right, no limits. No limits. So who has been your greatest support through this? Because even you said just now that it's hard to balance between the responsibilities and the sport. So who do you think has kind of held your hand and supported you as you pursue boxing? Okay, for me this far, I could like to give back President. I thank him so much because since he took that seat last year, at least he has made us to be active. Who is that? What's his back President? Jamal Otieno. Because before, I think many ladies could not participate due to funding. Therefore, for me, those who have been assisting more since I joined police. Because even in leagues, they're the ones who have been catering for my transportation, accommodation, whereby they are the ones who have been with me. Yes. Are there many other women in your division or even in other divisions who also get the same support? Through President. There are about 4, but one is employed. Therefore, I'm not included her. Okay, I see. So is that one of the ways that
you're able to get support. If the federation has funding that then allows you to pursue it without worrying too much about balancing between money and this passion. Yeah, but you know, even for the federation itself, it cannot manage, whereby my request is at least some sponsor to come and chip in, because for ladies, I believe we can also make it. But the problem is that we are facing a lot within the society. That's why we cannot deliver and give in all of us. Yeah, I hear you, and I can only imagine how much the women are carrying and having to struggle through and fight through in order to pursue their passion. So who is your inspiration in this sport? Who do you look up to and you're like, wow, if I could throw a punch like this person? Before I used to, Conjestina was my role model, but whatever went on, I don't know. Yeah. At the moment, I'm just myself. Oh, you're just yourself. Yeah. And that's who, like, you are your own benchmark. You just want to get better than you were yesterday. So who is your current coach? Coach. Yeah. Coach David Munue. Coach David, yeah. who I know we'll meet in a little bit. So you obviously went through the African boxing qualifications recently, and beat your Ugandan female opponent to qualify for the Olympics now. What was that experience like? For me now, at least I can say that I had an experience, because before I met the Ugandan, I had met the Burundian, then the Congolese, then it was before the Ugandan I met with the Moroccan. Oh wow. Therefore, when she defeated me, we had to box off. Okay. A Ugandan had been defeated on the other side. Yeah. She had reached the semi-final, and I too had reached the semi-final. Yeah. Whereby this time they only needed 1 bronze. Before it was 2 bronze. Yeah. Whereby we had to fight so that they could get the remaining bronze. That's why I did what I could do, using my experience. Yeah. Because at least from 2012, I have gone for 2 Commonwealth Games. Right. I've gone for African champion. You know, at least now I have that courage. Yeah, and experience. Yeah. So does it get easier the more you fly out and represent and fight other athletes? Does it get easier? Yeah. So it's not as tense. Yeah. How are you feeling about the Olympics? So grateful. I'm so excited for you, Christine. Thank you. I'm like, honestly, even when I heard that we get to interview you, and the more I was reading up about you and just kind of following your story, I just was like, I cannot wait to watch you and be screaming at the TV. Yeah. Christine, watch your left, watch your, like, I didn't even know, but I'm so proud, and it almost feels like, like you're just carrying the torch, and we wish you all the best. But before we even get deeper into the Olympics and all of that, what I want to know a little bit more about is your training and what you're doing to prepare for that. But I do know we have Coach David here. So we're going to take a quick break. When we come back, we'll meet Coach David and get to learn a little bit more about Christine's regimen and what she's doing to prep for the Olympics. We'll be back in a moment. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele. Kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele. Tusonge mbele. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge Mbele bundles at affordable prices. To achieve great things in life, you must do little things every day, like the 1, 2, 3 with Colgate. 1, wake up, wake up. 2, brush up, brush up. 3, smile through your day with a fresh
2, 3 with Colgate and give yourself a future to smell about. There are issues that we need to discuss as Africans. How shall we feed our growing population? Because that's a terribly important point. The youth, the biggest stakeholders in this scenario, how do they fit in, and what lessons can they learn from the current crop of leadership? What is their dream of Africa? What do they think Africa should be in the next 60 years? Because this really indeed is their conversation. And what can they contribute to the realization of that dream? Just move to the next level with the Daily Nation every day. Every Monday, Junior Sport will move you to the top of your class with KCPE revision papers. To move to a healthier, fitter, and more conscious you, read The Healthy Nation every Tuesday. My network will inspire your career, your passion, your biashara, and your network every Friday. Just move to the truth. Welcome back, everybody. We are here at Mathare Depot Boxing Club, and today we're getting to meet Christine over there, who is fierce. Do not let her stature or size fool you. She is one fierce woman. She's also going to the Olympics in Tokyo, and this is her coach, Coach David Munuhe. I'm ready, Coach. Ready. Ready. Okay. All right. So, first of all, I said it to Christine, but I also have to say it to you. I am so excited to see that the Olympics is in your reach, that you're going, and I can't wait to see what Christine and what your hard work brings in just a couple of months. I'm curious also to hear a little bit about your journey, Coach David. When did you start boxing? I started boxing when I was a kid, in fact, and I played to national level. Then later I joined coaching. So I've been coaching for a very long time. Wow. How, like 10 years? More than 10 years. More okay. than 10 years. I've been coaching the Kenya Police team. Yeah. This is where this is the venue for the Kenya Police. All those who are playing here are officers. What? They're officers? Yeah, they're police officers. This is the famous Chafua Chafua. This is where they train. Yo, let me tell you, I had no idea that those were cops, but my goodness, I saw some really good punches being thrown. Wow. So how long have the two of you been working together? With Christine, I think it goes back to 2010. Okay. When she started boxing, and she was enrolled in the Kenya team. Okay. Yeah, but her first outing was in 2012. So since that time, we've been working together because I've been also being a coach in the Kenya team. Yeah. So since that time, so it's about 10 years. 10 years, yeah, we've been together. So tell me, when did you, as a coach, because I asked Christine this, I asked, when did you think to yourself, oh my goodness, I think I may have something here. So when did you see it in Christine? When did you think, wow, she seems to have what it takes? Way back in 2010. And in 2012, if she didn't tell you, she went to China. Yeah, she told, and she said she was nervous and she was just like, I'm just going to take the punches. It was her first outing. Yeah. So, you see, we saw it back that she can. And that is why we took her to China. And since then, any outing that involves women, she's part of that. Yeah, in that division, because she's in the, is it the light fly, that? which is flying. Oh, okay, yeah. In the flight division. So what does it take to be a good boxer? How do you, if someone's watching this and they're trying to think, what skills, what do you look for? So maybe you don't have to be the biggest person in the room,
But what do you need to be in order to be a good boxer? Yeah, that's a misconception that many people out there have been having. That Yeah. to be a boxer, you have to be very huge. But there are categories. Right. Right away from 48 kgs, Yeah. where she is now, Yeah. up to 91 plus. Yeah. 91 plus, meaning even if you are 200 and you feel you are okay, yeah, the super heavyweight starts from 91 Yeah. plus. Yeah. We don't care where that plus will go. Yeah. But in between, there's a light fly, which starts from 48, then other divisions up to 98. Yeah. So then what makes a good boxer? What are you looking for as a coach? Okay, number one, there's passion. You, as a boxer, you have to have passion. Yeah. Which check for Christine? Yeah, She's going. that's a check. Yeah. Number two, and very important, is discipline. Without, okay, there are many boxers who are very good, but now they lack discipline, and in fact, their career just ends that way. But with her, she's been okay with all those discipline, hard work, and that is what has made her Helped to reach. her. So Christine, do you have to watch what you eat? Are there certain foods or meals? Do you have to plan your meals? Is that part of your prepping for the Olympics? For me, I have no weight problem. Yeah. Whereby I eat anything. Oh, you're one of those lucky few Those who have weight problem are the ones who have to measure whatever they are eating. Yeah. So you can just eat anything. Yeah, provided it not bring me a problem. Yeah. And provided it's a balanced diet. And provided it's a balanced diet, of course. Because again, you still need to help your muscles recover and just be at your level best. So are there people that have maybe already gone through the qualifications and are set to be in the Olympics that you're looking at as, Christine, this one is going to be a problem. We need to, Okay, this Olympics. Yeah. And Olympics involves the whole world. Exactly. And we have big countries which are also going to Olympics. And in fact, right now as we are speaking, there's a qualification that is being done for Asia. I think it's in India. And in her weight category, there's this lady called Mary Com. Yeah. So those are the people that we are looking. Oh, you're watching. And, So what does your prep look like as you prepare to fight people like that, like that? We have to see and to know how they are doing so that we can also do it and do it better. Yeah. That's it. We train hard, and when she is entering the ring, we know that unless anything else happens, she's okay and she's good to go. So actually, Christine, can you tell me what does it feel like entering that ring? Tension number one. Even just now seeing it, I could use the bathroom because I'm panicking a little. But of course I have no training, so of course I would need to panic if I was in any ring. But what does it feel like for you? Okay, tension is always there. Yeah. But to me, it's outside the ring. But once I entered in the ring, you have to accomplish your mission. That is it. So it's a laser focus. You just keep going. There's nothing that distracts you. Yep. I admire that so much. I almost envy it too, because I think I would be vomiting. You'd be a coach saying, "Give me a bucket, give my bucket," because I don't know how I would handle all that tension. Okay, so we've talked a little bit about what your training looks like. You've said passion and discipline is what you're looking for. We've talked about the people who you're looking at and are preparing to train and fight in the ring. Now I want to see a little bit of what that looks like. Can I just watch you both sparring? And I'm curious to see what a session looks like. And also as you do it, maybe you could tell me how long do you do it for? How many days do you train? What does it look like? When we are training seriously, like the game we went to, you have to have time. Because a day you start in the morning, very early in the morning. What time? Like 6 or even before 6. Yeah. There's a session that we call road work. Okay.
that you have to, differently, you have to wake up and start with that. Then you relax, you go to a second session, and then another session in the evening. So you work out, you train 3 times a day. How many days a week? 5 or 6 days a week. You only get 1 day's rest, Christine? You are a beast. And let me tell you, do not judge her by her size. You could walk past Christine and be like, I can pause it. No ma'am and no sir. Do not judge a book by its cover. So yeah, I want to see you both spar. Show me, what do you both do during your sessions? How does it start? Like now when you are doing the paddings, yeah. I think you can see this how we do it. It's just part of it. You are just so focused. And you're not yelling 1, 2, so you just are watching. Okay, once you are used to this, yeah, she will definitely know what I want her to do. You see, I'm not talking, but she can definitely know what I want her to do. I won't speak, okay, but she knows what I want. You see? Well then. I just feel like I don't even understand your language. Like I'm just watching something happening and I'm not sure what it looks like. But obviously, to the both of you, you understand each other perfectly. Yeah. Wow, so train 3 times a day, 5 to 6 days a week. Yeah. Coach, I want to hear from you and also from you too, Christine. Do you feel like you get enough support from the federation? Do you feel that there are systems in place that help young athletes, female athletes, up-and-coming athletes, to perform their best, to be able to represent their country, to get support even when they're out there? What are your thoughts about that? Let me say, in terms of federation, we've had the best president so far that this country has ever had. Yeah. President Jamal. He has given all his support to not only the national boxers, but to all, even he has a program that is called Dondi Mashinani. So he's taking boxing to slums, everywhere where there's boxing, he's supporting. So there is a check also to him, and we pray for him to continue doing so. Let me say also, the government helped us very much. Like the game that we went to Senegal, it supported us with everything. Okay. And also, I won't stop there. I will also speak about National Olympic Committee of Kenya. They are also very much helpful to us. They saw to it that we were training and helped us up to Dakar. And even the Secretary General for NOC, Mr. Mutuku, followed us to Dakar to see how we were qualifying. So I can't say at now that we are lacking support. So currently you feel like there's been a huge improvement and a lot more support. And actually, Christine, you mentioned earlier that you, at this point, would require more support in the form of sponsors, people who come on board to help see you through the Olympics. Is it specifically the Olympics or just through your boxing career in general? Okay, beside me, I requested that if those who want to partner with us can assist us, not only me, but even the upcoming within our local, so that the number of ladies can at least rise up. Because if the competition within here becomes high, then our performance outside is going to be good. Right, because you have better people to spar with, and you have to be better than. It's not just you have one good athlete, you have 10 who are fighting for that one spot, so you have to be really good. I get that. So for there to be sponsorship to support, especially women, I imagine, so actually, let me ask you this, Coach David, how many women athletes are you training compared to male athletes? Definitely male are more than ladies. And that is, I will echo what she has said, we need more sponsorship. In fact, the clubs that she came from, it's a good club that is supporting ladies. Okay. And in fact, most of the women that we are having now are coming from
the Oh, club. from that club. Yeah, from Okay. that club. Yeah. So if, as you're saying, if you can have more clubs like that, Yeah. who are supporting ladies to boxing, I Yeah. think will be It changes everything. The change will be, Yeah. and then sponsors to support the federation and the like. I think will be very far. Yeah. All right. Well, we're going to take a break. When we come back, I'll get some good old boxing lessons from the champ over here and the other champ, Christine. We'll be back in a moment. Yeah. New Blue Band Peanut Butter. Made with 100% pure peanuts. And a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with New Blue Band Peanut Butter. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Smile through your day with a fresh breath and strong teeth. East Africa is transforming. And so are we. We are now more diverse, more visual, more engaging. Grab a copy of the new East African. To subscribe, email subscription@ke.nationmedia.com. The Three Sides of Anna. It is important that I must know what Marcelo discovered before he lost his memory. Your granddaughter Ana Lucia is alive, Ernestina. That's what I discovered. I have the feeling that my accident was provoked so as to prevent me from giving you this important news. Don't you think so, darling? Me? Oh, well, I don't know. Be very careful what you choose to tell Ramiro. Take it easy, counselor. No matter how much I look at you, I don't know anything. Who are you in this moment? Ana Lucia. The Three Sides of Anna. Sour Shower has never been better with the new look Sour. Now with a new formulation too that will leave you feeling fresh for longer while the soap lasts even longer. Africa, the richest continent in terms of resources, yet Africans' living conditions also the poorest. This paradox is what we want to resolve, so that instead of exporting iron ore, we'll be exporting steel. Instead of exporting copper, we'll be exporting copper cables. Instead of exporting bauxite, we'll be exporting aluminium finished goods. Welcome back, everybody. I am about to have a boxing coaching session with Coach David. I'm going to say this. I just started boxing, or going for classes about a month ago, but it does not compare to what I saw as practice. Like I was standing in a corner like, this is not what my coach was teaching me. I am not getting into a ring with anyone. But I am in a ring with someone who I feel safe with, and another, well, actually Christine, I don't feel safe. Christine can beat me.
senseless. She's qualified for the Olympics, and I'm now going to have a session with you, Coach David, and then we're going to do a spar session with you, Christine. But Christine, we're friends, okay? We're not going to hurt each other, please. Let's just be calm about it. I want to cry. All right, Coach, so tell me, what do you need, I want you to punch. I want to see how you're punching. The punch has to be fast and with force behind it. Okay. The stand is okay. Okay, let me see your jab. Yes, jab, jab, jab. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, give me 4. Yes, again. This right, okay? Yes. Again. 1, 2, 1, 2, 4, 4, 4. That's good. 4. Yeah, the speed is okay. Jab, jab. Give me 2 jab. Pa, pa. Give me 2 jab. Okay. 2. Yeah, 2. Then you add the right. Pa, pa, pa. Let's see. Okay. Yes, again. Again. It's good. Yes. It's as if you started 1 year ago. Oh, not a no. month ago. Oh, yes. But let me tell you, Coach, I'm not a real fight. So I've been watching like all these boxing fights. Did you guys watch the Fury and I've forgotten his name now. Let me tell you, it's one thing to be practicing in a ring. It's another when you're tired. It's round 4, 5. And that is why you have to train. When you're going for a match, you have to train to avoid that. Yeah, to avoid to get fatigue. Actually, I'm curious, Christine, have you had any serious injuries? No. She's been lucky. Woo! And fast. She's also like clearly fast. Yeah. Okay, so Christine, I'm going to very kindly and humbly ask that you show me what it's like to be in the ring. But Christine, we're friends, okay? Please, guys. Okay, so a controlled sparring. yeah. Okay. Tell me what your techniques are, what you're looking at when you're in the ring with someone. I believe she'll look at the target. Oh, okay. You know the target? The target is here. From here to here. So that is all she'll be looking. Your face, your good face. And so that is what we tell them. So Because you're that's the coming, target. so you to me, You you're just have- like, you're seeing where can I Yes, punch? Yes. Okay. Now, So let me Christine, see. Yeah, what's... You first take her, I want because to you're even friends. hug you. This is like this third hug, but I just need you to know we're not, this is a fake. Okay. Then so, box. Ready? Okay, so what? Jab is for finding out the target. Oh, so you're trying to see Yeah. what I do. So I could either move back. You can even move back. Yeah. You can block. Okay. But now she'll be looking for the path that I told you. Okay. Because you are taller than me, so I'm trying to find myself away. Okay. Yeah. I'm panicking, even though I know it's not real. Okay, good. Okay, it's good. We're not going to punch me for real. Okay, good. Okay, so I'm trying to go like this. And what am I? Should I also be trying to? You see now, like that what she's doing. Yeah. It's a technique. Because now when she wants to punch, she can even cheat you that she wants to punch. Yeah. You see? Yeah. Now. And my guard is Then you have down. guard, and then she'll come. You see? Okay, let's see. And she's saying that. Coach. She can do that if she wants. Actually, Coach, give me a tactic right now that I can use it, Christine. Punch her hard. Okay, got it, good. I've got it, Coach. Okay, I've got it. No, but I haven't let my guard down, have I? Let me tell you, I would be that fighter who's like, let's just make peace. Why do we need to fight? Let's go have a drink outside. I don't know how I'd be able to do it for a full... It's a game like any other game, so you have to be serious. After the, as you said, after the first shaking of hands, then the friendship ceases and you start the business. Yeah. Is there usually tension outside of the ring after the match? After? Yeah. No, as you said, it is only before. It's only before. And when you are inside and you've started boxing, yeah, the tension goes. Okay. Are you usually watching and shouting things at We are just here. So you're at the usually corner. telling Yes, her, yes, and you're picking up like what the other opponent. Don't do this, do this, don't do this, do this. Okay, That's so what-
Now you're my coach, okay? You shout those things. You shout those things. Come on, coach. Come on. Okay, move closer, move closer. Okay, use your right, use your right. Okay. Oh my God. I'm trying to use my right, coach. She has... Okay, use the jab, your jab, your jab, your jab. Okay, 1, 2. 1, 2. Yes, 1, 2. 1, 2. Okay, ooh. Jeez. God. That's Oh, geez, she's Yeah, knocked that's me out. That one knocked, that one I feel knocked me out. All right, so I'm curious to know, what are your plans for this year? I know the Olympics are coming up, which also, with the coronavirus, I'm not even sure. Does that affect? Yeah, it will, because now I'm seeing things like it might be pushed, but we don't know. We don't want to go there. We're just waiting. You see, okay, we have another qualification. Okay. Which is supposed to be in France. Uh-huh. But you saw that letter that came yesterday from the PS. Which Yeah, one? to say that all outings that are supposed to take place between now and 30 days Yeah. from today, Yeah. they are stopped. Oh gosh. And the ministry is the one that's funding all federations. Yeah. Now you see, that's a blow to us. Yeah. Because I believe there are some other federations like judo, volleyball, beach volleyball. They were supposed to go for qualifications. Now you see, if ours was supposed to be in this month, Christian could not have qualified. Yeah. You see, that's a blow because of that disease. But we are hoping that it will ease and perhaps nothing serious will happen. Yeah. Wow. Yeah. What would you say to, and I asked this to Christine earlier, but I want to hear from you too, Coach. What would you say to young girls, young women who are watching and are considering entering a sport like boxing? What would you say to them? I would urge them and request them to join boxing because they can see, and we have a very good example now here. Yeah. She started from down there. She has a very humble beginning, a background, and here she is now. She's going to Tokyo. She's going to Olympics. So anyone can make it. Anyone can make it. Your dreams are valid. That's very much involved. All right, so I'm gonna let you guys take on your boxing session and go ham. I want to see like 1, 2, 3, 4, chap, 1, box, next, go. Okay, let me see. She's good in that. Yeah, let me see. Okay, let's do it. 4. Yeah. That's the speed I was telling you about. See? 4. Yeah. 6. See? 6. Yeah. Pa pa pa. Again. Buddy. Four. Double. Double. Over the right. Again. 4. 1, 2. Wow. Like my mind is blown. It's like reflex beyond reflex. Like it's instinctive, isn't it? Oh my goodness. Okay, so I want to try do that, but like let's slow it down. Like almost we're rewinding this. Okay, we're going in slow motion. Okay. Okay. Ooh, bothered me. Again. Jeez, how do you know when he's going to do that? Oh God. 4. Oh God, 4. I didn't even do that. Yeah. Again. Oh. Yeah, yes. You just mentioned about reflex, so you have to see when it's coming. Yeah. Yes. 4. Oh. 4.
Yes, that's the way. Oh. Oh my goodness. I don't know. Okay. Double jump. Oh. Double jump. Oh. Double jump. Double jump right. Again. Again. 4. Okay, 2. 2, yeah. That's the way. Oh. Again. Yes. 4. Six. Oh, what? Oh. I thought he was going to come for me. All right. Ladies and gentlemen, thank you. Thank you. Oh too. my Thank gosh. you, This, when what you're doing, I think is incredible. And Christina, I said this to you earlier, but I do believe that there are people who are watching you and listening to your story and drawing inspiration from it, because you've defied all odds and you're fighting for your future, for your child, for your dignity. You're just putting up a fight and not letting anyone or your circumstances define you. I wish you all the best. Thank you. Coach, thank you. Thank you very much. All right, ladies and gents, thank you for watching. This has been a super episode and a decent workout. I'm not gonna love you and leave you, and I will see you tomorrow at 9 a.m. Bye everybody, 1, 2. Mayweather, I said I'm not in the mood. Umetumwa na nani? Ni mami aliniambia wewe ni baba yangu. Ena mwambie wewe mami wako, mimi si baba yako. Si ukuje keep company. Ai, hapana, mimi niko sawa hapa niko. Niona Mayweather akiongea na mwanamke asubuhi kabla atoke. Mayweather would never dare cheat on me. With Lipa na M-Pesa, you get more. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa. I've been a sinner, hata maji niliombwa nikasema sina. Always wanted to be a singer, but along the way I think focus ilibaki sina. Nataka niwe nawe, tuwe tu milele. Mimi nawe ni mimi nawe ni mimi nawe. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Nikufike na kapete, 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 kapete. Foto, kisha chora namba kwenye telefone. Telefone, leo tujua. The Heat, in association with Coca-Cola.
I hope hujakuja hapa kuturingia hiyo nyumba yako ya kijusuru penye unakotanga takataka. Point of correction. Hiyo nyumba ni release. Niko na mradi mwingine nataka kushughulikia. Sasa wewe unadai ni kwa ngapi hapa? Mimi nafaa kuuliza unadai mangapi? Ukiingia hapa kwa hii gate, huko umeona pale pameandikwa na chokora salau. Ai, serious ya witi. Kama walikuwa wameandika hivyo, na wewe ulikupaliwa acha hapa ndani. This Jacob, unajua ni Crotas alikuwa na mabwana wawili. What about Crotas? Na Crotas je? Nimekukanya kumuita mbebu. Katafuta machokora wenzako huko waite mbebu. Crotas. Sasa kaka kameenda tunaweza ongea. Do I know you? Ndabishana na ile siku tawaga. Afadhali mimi nafaa kuoga mwili peke yake na niko sawa. Wewe unafaa kuoga mwili na akili na bado utafute pesa. Nikishika chakula yangu ninanawa mkono kwanza. Ama kuna place kunauzwa gloves hapa karibu? Pia tujui sana, lakini nimesikia hapa chini kuna mahali panauzwa common sense. This is NTV. When life offers you opportunity, you turn it into the canvas on which you draw out your destiny, it has been said. But sometimes the opportunity one gets may not always fit the picture they have of their future. Mike Luande studied graphic design in university, but he had his eyes on something else. The kind of art we were being taught at school was something different to illustration as we know it outside here. Me, I was majoring with graphic design. Then I was also good in painting and ceramics. And I was also doing some sculpture back in college. But I still had an interest in illustrations. His innate skill of drawing and some of what he had learned and honed saw him grow into an illustrator. If I'm illustrating a single image or a single picture and I get bored with it, what I can do later on to stop the monotony of concentrating on one drawing, I usually change from one drawing to the other. Mike says an illustrator's job is drawing pictures that people can read. This in itself takes some unique skills. Do some research on different topics, several things. Just try to, you look at people also. I study people a lot. I learn a lot through observation. Also reading books. He has had to practice for hours and still he says it took him a year before he could get to a professional level. You can't rely on your talent alone because what it means to be with a talent, just like 2% of you as an artist. But now you see, you need to beef up your package as an artist. Illustration as an art comes in different forms. Drawing portraits is common in Kenya, but caricature is also a present art. This is where one draws their subject and exaggerates what stands out and makes them more easily identifiable. For Mike, his inspiration dates way back. I used to look at what Gado does, also when he used to do cartoons for Daily Nation. And those to me, they are editorial cartoons, but you see, the way he used to do them, to me, it's actually a perfect definition of a caricature. With more and more employment of caricature, illustrators now have their scope expanded beyond the traditional options they have had. We are not doing it on newspaper, but we go to functions like weddings, carnivals to draw people looking like cartoons. For each illustrated image, the charge is per hour. And as the years go by, Mike continues to perfect his skill. Illustration is now the 27-year-old's full-time career, which he says pays his bills. We are not into it because of the money. Yeah, some of us are into illustrations because of the sentimental attachment to that experience of you doing an illustration. It's a live caricature drawing by Mike Luande, being done the manual way using his drawing book, but the same can be put on a graphic tablet because in any case, art is transforming and going the digital way.
This is the skill of illustration. Mel Miendo, NTV in Westlands, Nairobi. And Florence dusts off the previous day's work with her baby clutched by her side. It's another day, another chance to chase the shilling as she opens her shop, hope in hand. She brings her baby to work every day. A nanny is a luxury she simply cannot afford. Between the attention demanded by her child and every client, she strives for perfection, ensuring the work of her hands pay off. This is not the life she envisioned. Florence had a dream of pursuing further education at the university level, but her dream was cut short by lack of school fees. After a series of ups and downs, she settled on the shoe industry and she has never looked back. Sasa kabla sijaanza hii kazi, maisha ilikuwa ngumu sana. Maana kupata pesa ya kulea huyu mtoto ilikuwa ngumu sana. Sasa nikang'ang'ana, nikaamua tu acha tu nianze kazi ya kushona viatu. Nikaendelea nikapata ujuzi. Sasa hivi ninapata tu kitu ya kulea huyu mtoto. At least maisha imekuwa rahisi. The drive to provide for her child, coupled with the experience she had gained, led her to expand her business beyond being a cobbler. She also sells and runs a shoe shining venture under the same roof, and it's paying off. Nilianza tu kidogo. Nilianzanga na hizi rangi. Nikaendelea tu. Nikapata pesa kidogo, nikaweka stock. Kitu naweza kueleza wanawake wale wengine, kazi ni kazi. Kama saa hii, huwezi sema hii kazi ni ya mwanaume ama hii kazi ni ya mwanamke. Maana tunaona kama mimi nimechagua hii kazi na inanisaidia. So natafuta tu kitu yenye inaweza kukusaidia. With precision, she cuts through the canvas to get the desired shape of an insole for a client's shoe. After she is done putting the insole in place, she secures it. With every heat, she ensures it takes shape. She has mastered her craft, always ready to put her best foot forward, even before some of the impatient clients who would rather wait for their shoes as they are repaired. Others have also come to make a new purchase of shoes. But just like any other job, she also faces numerous challenges. Unaweza shonea customer kiatu, anakosa kukulipa. Na hii ndio unategemea ulisha watoto. Kwa mfano, naweza shonea customer kiatu na amalize mwaka bila kuchukua. Hiyo napata loss, maana nimeweka soli yangu na nimetumia kamba zangu, na hiyo ni pesa. On a good day, Florence makes up to 5,000 shillings, and on a bad day, she can go home with as low as 500 shillings, with the hope of getting better returns the next day. She has joined forces with her husband, who is a barber. As they look to expand the business, she says the contribution from both ends makes a huge difference. Ile pesa napata hapa na ile yake, yeye anapata tu pesa kiasi na mimi napata pesa kiasi. Tunaenda tuna combine, tuna boost hii kazi na sasa ile ingine pesa yenye nambaki tunaweka kwa account, ndio sasa tukuje tujue ni brand gani nyingine tunaweza anzisha kama hii mahali pengine sasa. As the days go by, Florence hopes for better fortunes, but she believes that her lifelong skills will help her provide for her family even in old age. Helen Aura, NTV. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain.
If symptoms persist, seek medical advice. I've been on the forefront for evil corruption. And that's a good place to begin. A lot of this corruption happens because private sector and government are in bed together. We've had this talk many times. How drastic should the measures be taken? Because we can't keep on talking. We don't see any action. The president has the ability to actually fire people. I like to ask a direct question for direct answers. The heart of humanity, how do you still have it when you're such a hardened soldier? This is not about you, it's not about your life. It's about the country that I serve. This is where the real conversation happens. Mayweather, I said I'm not in the mood. Umetumwa na nani? Ni mami aliniambia wewe ni baba yangu. Ena mwambie wewe mami wako, mimi si baba yako. Si ukuje keep company. Ai, hapana, mimi niko sawa hapa niko. Niona Mayweather akiongea na mwanamke asubuhi kabla atoke. Mayweather would never dare cheat on me. With Lipa na M-Pesa, you get more. Lipa na M-Pesa. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa. Rib-cracking comedy. Just move to NTV. Moving is crucial for healthy living. Let's move. We don't stop. So let's move. Register for the Diamond 10K Nairobi Run. And let's run together on the 5th of April. You can win one of the many cash prizes or diamonds. Come on guys, let's move. Welcome to Press Pass. Naangalia TV ninaona habari zangu. Napata news updates kutoka Google. Sana online inakuwa sawa. Are we ready to transfer that audience? People don't really trust social media. They will always go back to the traditional media sources. The bashing of the media has become fashionable. I was chased from the field because of politics. He says, "Wapi mtu ya gazeti, The Nation." I innocently lift my hand. And I actually threw the room at me. I am Mark Masai, the bald, shiny man who brings you Press Pass every week. Press Pass. Accountability to the Fourth Estate. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Welcome to Unscripted. Today, my guest with me is a special young lady. Dora, when I saw your story, I was like, this is a girl our generation needs to hear about. Aww. So thank you for being you. Thank you for having me. I'm excited to be here, Yeah? to say the least. Yes. So let's start with, I can't believe you started your Instagram page less than a month ago. December. Actively just posting and sharing my story. Exactly. As soon as I left rehab. Yes. Beginning of December. That's when the page was born. Yes. And that's where, as we discovered about your story or your journey with addiction, through addiction, from it and recovery. So I'd like to go back to the very beginning, to the root. What led for you to think or to imagine
I need drugs to fix this problem, or you were looking for something and drugs was the answer. What led to that, that as an answer for you? Well, growing up, I had the seed of rejection planted in me from a very, very tender age. My dad, being an alcoholic, created the idea in me that, you know, I'm not enough, or, you know, why would he prefer to spend his days and nights in the bar as opposed to coming home and spending time with me? That's how you felt? But that's what it communicated to you? Yes, that's what it communicated to me, that, you know, there are better things for him to do. He'd rather be with his friends or with his bottle, and that I was second best, basically. I was also bullied a lot when I was growing up, and many people, when they look at me, outspoken, opinionated, you don't look like you. Yeah, they're just like, how, you know? And I'm just like, I have a heart, a tender heart, and for me, being rejected by the people in who I was hanging around really had an imprint on me, mentally especially. I was bullied a lot because I was very outspoken, very enthusiastic about stuff and participating in everything. And so I thought, you know, I'll just need to shrink back. I'll just need to take a step back, make myself small, and fit in, do what other people are doing. And that really set the stage for my experimentation, even with the drugs. You know, I was hanging around a group that was drinking and smoking, and they welcomed me with open arms. You know, I felt like I belong. I felt like I had a sense of identity. I felt like I had a real family who would pick me first, you know. And so I really was broken. I really was wounded, feeling rejected, and this was a group of people I felt like I could identify with, who would accept me for who I am, and who gave me a sense of, you know, who I am. You know, they would cheer me on. The more I would drink, the more I would smoke, it would be a bravo type of thing. So at what point did this happen? What stage in your life, and what was the first sort of manifestation of drug was this? The first drug I experimented with was alcohol, and that's because it was at home? It wasn't at home, but it was very accessible. I don't know if they are very good in checking for IDs right now, but at that time there was no sense of getting IDs or checking for IDs. So I was underage, but I was able to walk across the road into a supermarket, buy alcohol without, you know, without people asking me for an ID or any of that. Yeah. So that's good to know. I hope that's changed. Yeah, I hope so too, because it was very accessible. I mean, How about you managed to consume this even at home? Did your parents catch you? Did they suspect in school? Yeah. So I was just, when I started 17, and that was my last year of high school, I was doing O-levels. Got it. And so when I was finishing high school is when I began to experiment. I see. Not so much in school, well, sometimes in school, but again, I wasn't taking enough where I would be staggering, or because, you know, it was the beginning stages, so I was okay with little. And as soon as I turned 18, you know, I was very bold about it. You're like, I'm legal? Exactly. I'm like, you can't, I know the law, I know my rights. I'm gonna drink how I want to. And even when my parents would try and check me, you know, I would point at my dad and say, is the pot calling the kettle black? With my very opinionated self and my very strong-willed self, when I decide to go on a certain path, usually come what may, I will go down that path. And alcohol now created a bridge to all the other drugs eventually that I was introduced. So what followed, and how were you introduced to them? And also, I'd like to, for us to understand, for someone at home to understand, kind of explain to us that high and looking for the next and the next one. What that is like. Well, obviously, as your body is building the tolerance, at first the high knocks you off your feet. And for me,
drinking sort of gave me a sense where I had no bounds. I could be whoever I wanted. I could do whatever I wanted. I could stand on tabletops and dance. I could be me without feeling like I had to shrink back, which was how I had felt previously, So where you got the freedom that you wanted. Exactly. And then I could do anything and blame it on the alcohol. But soon after the alcohol, I was introduced to cigarettes. I see. Which sort of came as a couple. And so I would drink and I would smoke at the same time. You know, drink a bit, cigarette break. Drink a bit, cigarette break. Gosh. How many packets were you doing a day, or cigarettes? I would do about half a pack. A pack has 20 cigarettes, so I'd do about 10 cigarettes a day. But if I was drinking, because sometimes I would just smoke, if I was drinking, it would be more than probably a pack or more. After cigarettes, it was weed. When I was 17, I also got into a relationship with an older guy. He was 22 at the time, already working, already making an income, and I was leaving high school. And so you can imagine me with my student budget, barely being able to afford, you know, the drugs that are coming my way or that I'm exposed to. But now, with him, you could. Yeah, with him now, I was able to be at the club every other day. I was able to take taxis everywhere and buy whatever I needed to get high. And so it stopped being. Toxic. It was very toxic, and it stopped being now and experimenting to a habit. I think as I'm hearing you speak, for me, it's a fear of, as a mother, what is out there for our children and our daughters. You know, and yikes. I'd like you to speak about that in terms of how can, I think with what you know now, we can discuss that later. What would you advise a young teen girl who is, like, I think we all go through our journey of identity, seeking identity, and we try and look for it. It could be drugs, it could be relationships, and it's all about identity and acceptance and all of that. So you've hit a nerve. Just know you've hit a nerve with that. But I'd like to know, so from alcohol, cigarettes, weed, and then there's heroin. Yes. How did that happen, getting into heroin? How did you afford a habit like heroin? Well, first of all, I was in a Christian institution when I got introduced to heroin, which many people are like, what? Right. How? At least if you say somewhere else, Exactly. but a Christian institution. Exactly. But that's just to show you, and it's not to shed a bad light on Christian institutions or anything like that. Scare parents, or you know? scare parents. Yeah. But it's just to show that it can happen anywhere. You know, there's availability in every space and every circle, and that's why knowledge is such power, because it shields us from the hidden tactics that the world gives out. True. And so I'm in a Christian institution. I'm still using all these other drugs. But one day a friend of mine, quote unquote, and now my definition for friend has changed. You know, growing up, everyone was my Smart friend, girl. you know? Yeah. Everybody was my friend. Yeah. And now I look back, I'm like, a friend no. wants what's best for you, right? Exactly. Yeah. And so this guy tells me, you know, I have something you can put in your weed that'll make it 10 times stronger. And for me, that was my dream come true. You mean there's a high, another higher? Another high, higher than this the I feel right now? The high from weed, or the combination, because also when you start to combine drugs, it gives you a higher high. So at the time I was doing the combination of the weed, cigarettes, and alcohol. But he says, whatever I give you, what I'm going to give you will really push things to the next level. And you know what, for me, I was all about chasing the high. I was all about trying the unknown, pushing the boundaries and experimenting. And so for me, my answer was an obvious yes. And the next day he brings for me what they used to call, I don't know if they still call it, a snuggie. A snuggie. Yes. So before we expand on the snuggie, let's take a short break. When we come back, let's hear about this next high or higher high. Stay tuned with the amazing Dora.
I've been a sinner, hata maji niliombwa nikasema sina. Always wanted to be a singer, but along the way I think focus ilibaki sina. Nataka niwe nawe, tuwe tu milele. Mimi nawe ni mimi nawe ni mimi nawe. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Nikufike na kapete, 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 kapete. Foto, kisha chora namba kwenye telefone. Telefone. The Heat, in association with Coca-Cola. Key points to bear in mind, and therefore which will define the kinds of challenges we face and how to face, but also realize the strengths we have as a continent, as a people of Africa, and just making sure we don't continue to waste the opportunities we have. The three sides of Anna. It is important that I must know what Marcelo discovered before he lost his memory. Your granddaughter Ana Lucia is alive, Ernestina. That's what I discovered. I have the feeling that my accident was provoked so as to prevent me from giving you this important news. Don't you think so, darling? Me? Oh, well, I don't know. Be very careful what you choose to tell Ramiro. Take it easy, counselor. No matter how much I look at you, I don't know anything. Who are you in this moment? Ana Lucia. The three sides of Anna. Sour Shower has never been better with the new look Sour. Now with a new formulation too that will leave you feeling fresh for longer, while the soap lasts even longer. The blind man told police officers, afade mimi sijawahi ona bangi maisha yangu yote. Hizo ma award zikafanya watu waanze kuimbia award badala waimbe the word. Mimi mkinichagua mtaona miujiza. Anajifanya squeezy. Kibia mara moja. Naogopa Mwenyezi Mungu na uji moto peke yake. Hiyo si bangi. Mayweather, I said I'm not in the mood. Umetumwa na nani? Ni mami aliniambia wewe ni baba yangu. Ena mwambie wewe mami wako, mimi si baba yako. Si ukuja ni keep company. Ai, hapana, mimi niko sawa hapa niko. Niona Mayweather akiongea na mwanamke asubuhi kabla atoke. Mayweather would never dare cheat on me. With Lipa na M-Pesa, you get more. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa.
Welcome back to Unscripted. Thank you so much for staying with us. We appreciate your viewership always. And of course, special thanks to our lovely location, Radisson Blu Arboretum. Isn't it gorgeous? It is so pretty. Right? You know, I spent about half an hour just taking Just pictures. taking it in? Yeah, Yeah, it was lovely. amazing. Lovely. So let's continue the conversation. Yeah. And I can hear children in the background. Can you hear them? Yeah. Yay to this conversation. Before the break, we talked about how then you were introduced to heroin. Exactly. In a school setting. So tell us how that happened and what high you got from that. The first time I smoked it, obviously it was already in the weed itself. Which I didn't know that happens. I didn't know they could lace heroin on weed. I had Exactly, no idea. and even cigarettes. Me growing up, actually, I had the notion that it's injected. Exactly. And then people like I'd seen movies upon movies showcase somebody overdose on heroin as they inject it. So instantaneously, the effects were completely different from anything I had experienced. What did you feel? You know, it was just a euphoria that I had not experienced prior. And people ask me to describe, but it's you know, that's what it's I'm trying to hard understand. Really? Really? You know, it blows the alcohol high and weed or anything out of the water for sure. And in fact, when I started taking heroin, I basically stopped taking alcohol or yeah. That was the only high you needed? Yes. And you know, in comparison with alcohol, there's no comparison. So I didn't even see the need to drink anymore. So I found out 3 weeks later that it was heroin. Oh, you didn't know initially? I did not know. And because I had the middleman between me and the dealer, he would bring the snuggie for me. I see. And so after 3 weeks, I took a trip to the Mara, and I experienced severe withdrawal symptoms. Describe them to us. Yeah. First of all, for people who don't know what withdrawal symptoms are, when your body is used to operating in a certain way. Yes, under the influence of the drug, then when there's abrupt withdrawal of the drug, then the body reacts negatively, and those are the withdrawal symptoms. Okay. So for weed, it's stuff like loss of appetite, lack of sleep, paranoia, anxiety, fear, irrational fear, that is. For alcohol, hallucinations, lack of sleep, lack of appetite as well. And heroin? But for heroin, it is a completely different ball game. What you know, I had, first of all, running stomach, throwing up, fever, headache, stomachache, sweats. It's the worst. You know, I would not wish it on my worst enemy. It is the worst experience ever. And so I'm experiencing this and I'm around my family, so I have to downplay it. But I had to Google, you know, because I knew it was withdrawals. I just didn't understand why it was so severe, you know, because obviously I'd experienced them before coming off of weed or alcohol. And I see heroin withdrawal symptoms. Now, that was the first time I was like, oh my gosh. This is what I'm taking. This is what I'm taking. But at that point, did that scare you? Did that make you say, I can't do this again? What did that do when you realize, oh my goodness, this is heroin? You know what? The worst part is the euphoria of smoking the drug outweighed any logic. Like, yes, it registered this is heroin and it's bad and it's detrimental to my health, but it wasn't like, I was just like, okay, well, you know, it is what it is at this point. So you continued even after? Yes. Now I came back with the resolve to find the dealers, find the price, you know, be able to be versed with where it's sold, how much, the ins and outs of it. How are you affording it? Still a student, right? Yes. Or this relationship, was he supplying? No, yes, How are you at doing the beginning he would supply, like give me money for it, but he didn't know what it was. He didn't know it was heroin. Plus, addicts are very manipulative. So with my parents, I was able to lie my way into getting money, at least in the beginning, you know, where the effects weren't showing on my body. How bad did it get? Because, you know, addicts can do anything. Yeah. Anything to get access to money to buy a drug. Yeah. What was the lowest moment for you? Like, how bad did it get? What did you have to do to get? Well, like building, first of all, like building any other of the addictions, I had started with 1 sachet a day, which is affordable. I mean, it's not outrageous.
But the more I used, the more I needed, right? To be able to feel normal and avoid the withdrawal symptoms that would come if I missed a dose. Yeah. And so at the peak of my using heroin, I would take 7 sachets a day. So that's 2 in the morning, 2 in the afternoon, 3 at night. And the thing with heroin is that it gets to a point where you don't even have to hide. Like, you can't hide anymore. It shows even in your appearance. I had lost so much weight. My health had deteriorated. I was at 45 kgs. Skin and bones. Skin and bones. And so now it wasn't even a thing of like hiding. Like, it was written on my body, on my face. And so the withdrawal of funds from my family, and obviously the boyfriend that I had at the time, got me to a place where I needed now to steal to be able to support my addiction. Where were you stealing? At home. Yeah, I would steal start at in home. your own home? Yes, electronics, phones, laptops, to metal appliances, to anything you could get your hands on. Anything, blenders, extension cables, like everything. Like, I was known at the Shylock because I would bring an item from home almost daily. And that's when eventually I was kicked out of home. Where did you go? So, well, I would stay on the street. You're kidding me. Yeah, they have these like man-made homes on the road that you can stay at. And basically you don't really sleep. They have this man-made homes? Who is they have this man-made homes? They are the people, other junkies? Yeah, or? other junkies. Okay. You know, who have probably been there for a longer time. And you know, they have turfs. No way. They have turfs, So depending on what part of Nairobi you're in. So you get into a clique, into a group, and you're on their turf, and you get in with them, let's just say that, and you're able to stay. And if you're in the wrong one, something could happen to you. Yes, exactly. Or if you, like, for me, my phone was stolen countless. I've lost like 5 phones on the street. You know, heroin is a depressant. So you'll begin to, you know, nod off, and then you wake up and everything is gone. It's gone. When did you say, enough is enough, Dora, enough? So on 29th November 2018, when I was about to check myself into Teen Challenge, which is a 1-year rehabilitation program, faith-based. I was skin and bones, first of all. Like, my health was so bad. I was sick all the time. I had no nutrients in my body. I couldn't eat. I was constantly experiencing withdrawal symptoms. But you know what I tell people? The physical effects were not even... You can't compare to what was going on inside you. Exactly. Internally, I was so broken. I had lost hope. And the worst place somebody can be is at a place where you're hopeless. And you know, my mom right now even tells me that, you know, I used to cry to God and ask him, you know, is this how she's going to go out? Am I going to bury my daughter at the age of 24? Which is the year my mom got married. So what a contrast, you know, at just what we were doing at the age of 24. And so I had what did you do when you got to that point? What was the next step for you? The next step for me was to check myself into Teen Challenge. So you checked yourself in? Yes, no one and had it's to voluntary. Get you, no one had to tell you anything? It's very, you're the one who decides. Their gates are open, so when you want to leave, you leave. I like that. Kindly speak about that, because I feel, and it's granted, if you see your child going through something like that, addiction, or your partner, or someone close to you, it's your natural instinct to want to save them, you know, get them out of it. So true. Sometimes, unfortunately, you'll enable, but you'll do whatever you can. But I feel like you have to get that point where you decide, this is enough. Yeah. So kindly speak on that and how that was a turning point for you. So previously my parents and the people around me had really tried to get me into rehab. I had gone to rehab 3 times by the time I hit rock bottom, and countless detox facilities in all parts of Kenya. And that was all by the initiative of my family members. But you see, that only caused
a temporary change because I was trying to please them and I saw, oh, maybe let me just do it for them. But I would find myself in the same situation months later on many occasions. And so this time, coming to a point where I for myself realized that if there's not gonna be a change, that I will die. That was the click in my head. And when one determines for themselves, then they are driven by their own desire to change, which cannot be taken away from you. You know, other people can want for you, but until you come to the point of realization yourself that, hey, this is my life. You know, we don't die as a family, we don't die as a country. It's an individual journey, decision. And realization and change, even the journey of transformation. As you wrap this part, I'd like to talk about, because you mentioned your mother prayed for you over and over again. And one thing you've not said is your mother is a pastor? Yes. Yes. So how was it growing up in a Christian home and then going a different direction and going into drugs and getting addicted? How was that for your parents? How was that journey for them? With my dad, because he's been in addiction, I didn't really get his heart on the matter. I feel like also the guilt and shame on his end made him shy away from really He blamed himself a bit. Yes. And so my mom really was at the forefront of everything. You know, she would openly tell me, you know, how would she handle it? What God wanted for me. And she would always put it in the light of who God says I am, what I can be. You know, there's a lot of times where people can get fed up and just say, you'll never amount to anything. You know, you're worthless, you're hopeless. You know, I wish you were dead. But she always spoke words of life, words of truth. You know, she would call me by my name. She would say, you're the daughter of the Most High. You're the head and not the tail. Exactly. Even when I wasn't living a lifestyle that reflected my true identity, she would call me out by name and say, this is who you are. This is who you are created to be. This is what God wants for you. And so, you know, she always spoke words of hope. And she never at any point told me, you know, you're done, you know, this is it. I mean, you've messed up one too many, or there's just no chance for you. What would we do without our mothers, eh? You know, what do we do without them? And I know so strongly that her prayers really carried me. Amen. You know, because she's one person who prayed without ceasing. Amen. Yeah. And how did the birth of the rehab center come to be? Well, that finally changed your life. Yeah. When she had seen me struggle with addiction for such a while, and seeing that there was no place that catered to women specifically when it came to addiction, she decided to start the Teen Challenge Women's Center. The men's center had been prior, Nairobi and Nakuru campus, but the women's center had not been there. So tell me about it. What is the Teen Challenge Women's Center? So Teen Challenge Women's Center is a 1-year discipleship program, and it's structured and very intentional on feeding you the word of God, getting you connected to your creator, and then dealing with the root cause. Because a lot of times people would like to paint addiction as the problem, but really there are deep-rooted issues that cause addiction to take place in the first place. That is true. I think we'll take a short break. We'll be right back with more from Dora. We'll take a walk, enjoy the beautiful scenery and ambience that is. I'd love that. Right? You'd love that? Yeah. So stay tuned and keep it here. Tusonge mbele na fiber mobile.
Get a fiber SIM card today and enjoy Tusonge Mbele bundles at affordable prices. There are issues that we need to discuss as Africans. How shall we feed our growing population? Because that's a terribly important point. The youth, the biggest stakeholders in this scenario, how do they fit in, and what lessons can they learn from the current crop of leadership? What is their dream of Africa? What do they think Africa should be in the next 60 years? Because this really indeed is their conversation. And what can they contribute to the realization of that dream? It's delicious. Kuja hapa kuturingia hiyo nyumba yako ya kijusuru penye unakotanga takataka. Point of correction. Hiyo nyumba ni release. Niko na mradi mwingine nataka kushughulikia. Sasa wewe unadai kwa ngapi hapa? Mimi unafai kuuliza unadai mangapi? Ukiingia hapa kwa hii gate, huko umeona pale pameandikwa na chokora salau. Ai, serious ya witi. Kama walikuwa wameandika hivyo, na wewe ulikupaliwa acha hapa ndani. Jacob, unajua ni Crotas kwa mabwana wawili. What about Crotas? Na Crotas je? Nimekukanya kumuita mbebu. Katafuta machokora wenzako huko waite mbebu. Crotas. Sisaka kameenda tunaweza ongea. Do I know you? Ndabishana na ile siku taoga. Afadhali mimi nafaa kuoga mwili peke yake na niko sawa. Wewe unafaa kuoga mwili na akili na bado utafuta pesa. Nikishika chakula yangu mnanawa mkono kwanza. Ama kuna place kunauzwa gloves hapa karibu? Ya tujui sana, lakini nimesikia hapa chini kuna mahali panauzwa common sense. All right, Dora, Yeah. let's enjoy the beautiful scenery And that the sun is out. The sun Very is out. nice. Yeah. Yeah, guys at home, if you haven't come to Nairobi Arboretum Park, such a long name, Radisson Blue. Radisson Blue. Here in Arboretum, you must come. So pretty. Gorgeous. So tell me, as we're enjoying this scenery, this time it was different, going to your mom's rehab facility. Because of the structure, and it dealt with the root cause and the root issue. Explain that with yours at home. How is this different opposed to the other ones? Yeah. Where they were pumping pills, or they were prescribing things that weren't working, or you'd see a psychiatrist and you're told you have this condition, you have that. Yeah. What did this deal with as we're walking? Well, first of all, for me, I had previously been diagnosed with bipolar, that I was in psychosis, that I had depression, that I had a number of issues, and that kept me on pills for a while. Coming to Teen Challenge, though, gave me an opportunity to meet with God, and it gave me an opportunity to deal with the deep-rooted issues. You know, all the childhood experiences that I had. The rejection, the low self-worth and low self-esteem that saw me need to try and fit in and get affirmation from people in order to get a sense of who I was. So I was able to find out, who am I? Whose am I? You know, and like to sit here? Yeah, sure. Can we sit, Mr. Cameraman? I think we can. And just getting to a place where I'm able to know, who is Dora? What was I created for? For me, I've been able to get my identity from the Word of God and who God says I am. You know, you can be in different spaces where this person is calling you this, or circumstances change and situations. And you label this, label exactly. that. But you know, the Word of God never
changes. And God says that he esteems his word above his name. So if he says I'm fearfully and wonderfully made, child, I'm fearfully and wonderfully made. High You five know, on that. I'm so excited that I've been able to get a true sense of who I am. And he's all that I need. You know, before I was trying to fill a vacuum that I feel like each person has. And the thing is, a lot of times we try and fill it with different things. It could be a relationship, it could be drugs, it could be sex, it could be anything. But God is the only one who can fill that space. We can get temporary happiness from the things around us. But he truly satisfies us and takes us the long distance. What I'm loving about this testimony is before when I asked you, Dora, you were throwing up, your head is pounding, but there you are going back to that drug that is doing this to you. Exactly. And you said because there was no other high, yet look at you now. Yeah. You finally found a high that you can't fathom or even compare to anything. Exactly, and it has no hangover. It has no hangover. There's no hangover in Jesus, girl. You go Love wake it. up okay, go to sleep okay, you just be fine. So is that how Jesus Girl was born? Yes, that is Okay. how Jesus Girl was born. Got it. Because I just wanted everything that I do, be it beauty, be it fashion, be it motivational speaking outside of the gospel, to have the foundation of Christ. And that is one thing that I'm not willing to water down or compromise on. Yeah, I know who I am, I know whose I am, and so that's where Jesus Girl was born from. I'm so proud of you, hearing you speak this way at 24. I believe in life, I think you have to get to that breaking point. Yeah. For you to get to the person you are today. So true. Is amazing to watch. Thank But you. what made you or what convicted you to go public with your story? I love to share from my heart and I love to speak. And a lot of times in our world, we like to act like everything is okay. We like to present the best version of us, like I woke up like this. But really... No, we didn't. No, we didn't. Girl, I have like tons of makeup right now. I did both not wearing wake up makeup. like I did not wake up like this. I know. But we like to present the best version of ourselves. Highlight reel. Yes. Show reel on our And I really, social pages. wanted to be authentic and vulnerable, to show people that, you know, life happens. There's brokenness sometimes, there's hopelessness sometimes, but out of that can come a beautiful story. Beauty We for can, ashes. exactly, beauty from ashes. We can come out and thrive. And so a lot of people are suffering in silence and behind closed doors. And I really wanted to be able to show people that it's okay to talk about issues. It is. You know, a problem half shared, no? Shared Problems shared? It's is problem a half problem solved. half solved. Yeah. it. And so I just believe in the power of vulnerability. And so in my sharing, I knew that there were going to be people who would resonate. And from whatever I do on my platform outside of sharing my backstory, I want people to see every elevation, every success, every business opportunity from the light of this is where I was, but look what God can do, you know, so that people don't look at themselves in a position of brokenness and say, oh, I could never be there, I could never have that, you know. If he can do it for you, he can do it for you. Oh as yeah, well. he's in the business of restoration and healing, and that's why I love him. Because like he's to- yeah, he turns situations around. He does. I would does. love to meet your mom now. Like just Yeah. seeing you speak, I'm sure she's looking at you saying, wow. Like, yeah, wow. Yeah, I mean, yeah. People actually now say like I'm just You're a your spitting- mother. Yeah, You are. You know, and how weird is it? Because many people used to look at me as the black sheep, and then now to think that I'm the Look at one who God. is taking after my reverend mother. People Look are at just God. like, girl, God is. Look at God. He's look at God. So talk Yeah. about speaking a promise onto someone or speaking a word of hope and encouragement. There could be someone at home who is where you once were, where you were on the street, or you didn't have any hope for tomorrow. You didn't know how you would get out of it, if you could at all. You even preferred, let me just stay in this place because there's nothing out there for me. What would you tell that person at home? And you can speak to them in that camera.
You know, a lot of times we've been in a situation for so long, it does not look like life could be any other way. It does not look like the situation can change or that there can be breakthrough or transformation. But if there's anything you get from the person you're seeing in front of your screen today, it's that there is a chance for hope. You know, there is hope in your life. If you still have breath in your lungs, if you're still able to see another day, then that means God still has the opportunity to work your life out and do above all you could ever ask, think, or imagine. He is the same God who raised people from the dead, who made blind men see and deaf people hear. So what can He do for you? And the worst place to be is in a place where you feel like, this is how I was created to be. I mean, I was born like this. I see life like this, you know, and resign yourself to that fate. And that is a tactic of the enemy. But once we come alive to hope, then we're able to live every day with the expectancy that God can and God will. Amen. Yes. God bless you, my dear. Thank you for being obedient and heeding to the word and the lessons learned and embracing your journey. Not many of us can do that. So thank you for being that example. We need so many other girls and men at home to see that you can make a difference in someone's life at 24, even younger. You just need to obey. So thank you. Thank you for being a voice. Thank you for watching. Thank you to our lovely location. Radisson Blu here at Arboretum is a place you must come and visit for yourself. And also, a little bird, and I saw for myself, told me that you have a beautiful voice and you sing very well. I think there is no better way to finish the show with you singing. On a Sunday evening, I'm looking back over all the years and where I've been, looking at old photographs. I'm remembering you were right there, and you have been ever since. With every page that turns, I see your faithfulness. Ooh, the mountains where I climbed, the valley where I fell, you were there all along. That's the story I'll tell. You brought the pieces together, made me that storyteller. Now I know it is well, it is well. That's the story I'll tell. Oh, it's a powerful song. Oh, thanks. Beautiful. Yeah. That is truly your song. It truly is, and it embodies everything that, you know, I preach and I live by. He's in the business of making us storytellers. You know, and what the enemy meant for harm, God turns it around for our good. We had church today on a Saturday evening. I hope you've been encouraged as much as I have. Until next week, goodbye, God bless, and God bless you, girl. Keep shining. Thank you. Thank you. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice.
Africa, the richest continent in terms of resources, yet Africans' living conditions also the poorest. This paradox is what we want to resolve, so that instead of exporting iron ore, we'll be exporting steel. Instead of exporting copper, we'll be exporting copper cables. Instead of exporting bauxite, we'll be exporting aluminium finished goods. Ayopu hujakuja hapa kuturingia hiyo nyumba yako ya kijusuru penye unakotanga takataka. Point of correction. Hiyo nyumba ni release. Niko na mradi mwingine nataka kushughulikia. Sasa wewe unadai ni kwa mangapi hapa? Mimi ndo nafai kuuliza unadai mangapi? Ukiingia hapa kwa hii gate, huko umeona pale pameandikwa na chokora salau. Ai, serious ya witi. Kama walikuwa wameandika hivyo, na wewe ulikupaliwa acha hapa ndani. Jinsi Jacob, unajua nikirota alikuwa na mabwana wawili. What about Crotus? Na Crotus je? Nimekukanya kumuita mbebu. Katafuta machokora wenzako huko waite mbebu. Crotus. Sasa kameenda tunaweza ongea. Do I know you? Ndabishana na ile siku tawaga. Afadhali mimi nafaa kuoga mwili peke yake na niko sawa. Wewe unafaa kuoga mwili na akili na bado utafuta pesa. Nikishika chakula yangu mnanawa mkono kwanza. Ama kuna place kunauzwa gloves hapa karibu? Pia hatujui sana, lakini nimesikia hapa chini kuna mahali panauzwa common sense. Mayweather, I said I'm not in the mood. Umetumwa na nani? Ni mami aliniambia wewe ni baba yangu. Ena umwambie wewe mami wako, mimi si baba yako. Si ukuja Keep Company. Ai, hapana, mimi niko sawa hapa niko. Niona Mayweather akiongea na mwanamke asubuhi kabla atoke. Mayweather would never dare cheat on me. With Lipa na M-Pesa, you get more. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa. I've been on the forefront for corruption. And that's a good place to begin. A lot of this corruption happens because private sector and government are in bed together. We've had this talk many times. How drastic should the measures be taken? Because we can't keep on talking. We don't see any action. The president has the ability to actually fire people. I'd like to ask a direct question for direct answers. The heart of humanity, how do you still have it when you're such a hardened soldier? This is not about you, it's not about your life. It's about the country that I serve. This is where the real conversation happens. It's delicious. The three sides of Anna. It is important that I must know what Marcelo discovered before he lost his memory. Your granddaughter Ana Lucia is alive, Ernestina. That's what I discovered. I have the feeling that my accident was provoked so as to prevent me from giving you this important news. Don't you think so, darling? Me? Oh, well, I don't know. Be very careful what you choose to tell Ramiro. Take it easy, counselor. No matter how much I look at you, I don't know anything. Who are you in this moment? Ana Lucia. The three sides of Anna. Sour Shower has never been better with the new look Sour. Now with a new formulation too that will leave you feeling fresh for longer while the soap lasts even longer.
cracking comedy. Just move to NTV. This is NTV. Hii ni NTV sasa na Hii ni NTV sasa na Salim Swale na Jen Goiri. Naam, barabara kabisa. Ni tarehe 16 mwezi Machi mwaka 2020. Popote pale ulipo, tunatumai kwamba siku yako imeanza vyema. Karibu kwa NTV sasa. Mimi ni Jen Ngoiri. Jina langu mimi ni Salim Swale. Mpenzi mtazamaji, tunaamkia Jumatatu ambayo serikali ya Kenya pamoja na taifa kwa ujumla imeanza kuchukua na kutekeleza mikakati ambayo inalenga kulinda taifa kutokana na maambukizi zaidi ya virusi vya corona. Shule zimefungwa, baadhi ya idara za serikali zimefungwa, mahakama imesitisha shughuli zake na mambo mengi sana jana yanafanyika katika taifa la Kenya baada ya maambukizi kufikia watu 3 kufikia jana. Naam, hiyo jana tuliweza kumuona Rais Uhuru Kenyatta akijitokeza na kuzungumza kama kiongozi wa ni amiri mkuu wa majeshi na kufika pale katika jumba la Harambee na kusema kwamba serikali inafanya kila iwezalo kuhakikisha kwamba virusi vya corona havienei katika maeneo mbalimbali. Alisema kufikia siku ya Jumatatu shule za upili zote za malezi pamoja za nyumbani za kwenda nyumbani zitafungwa. Vyuo vikuu ifikapo siku ya Ijumaa basi vitakuwa vimefungwa. Na ndiposa basi siku ya leo tuzungumzie masuala kuhusu siasa, maana siku ya Jumatatu tunaangazia masuala kuhusu siasa, lakini leo tunauliza kuhusu virusi vya corona. Kupitia mitandao ya kijamii tunakuuliza, je, ungependa kujua nini kuhusu ugonjwa wa COVID-19? Je, ungependa kujua nini kuhusu ugonjwa wa COVID-19? Mengi yamesemwa. Salim Swale, ukifika mitaani watu wanakuuliza, je, napaswa kuosha mkono vipi? Nadhani kawaida sanitizer kama ule Mkenya wa kawaida hawezi kupata sanitizer, inakuwa vipi? Changamoto kubwa sasa hivi ni mawasiliano na taarifa ambazo zinatolewa katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kuna taarifa nyingi za uongo, kuna taarifa nyingi za upotoshaji ambazo ziko katika mitandao ya kijamii. Kila mtu anakurupuka, watu ambao si wataalamu, kwa sababu hili ni jambo geni hasa kwa taifa la Kenya. Kwa hiyo watu wanarusha taarifa huku na huku bila ya kujua hasa usahihi wa kile ambacho kinapaswa kufanyika, na jambo ambalo tutakuwa tunalizingatia leo katika mazungumzo yetu hapa studioni. Na bila shaka tutakuwa tunaangazia, je, athari yake kwa biashara, athari yake kwa michezo. Mwanaspoti Joshua Makori yuko ndani ya studio. Tumeweza kushuhudia katika mataifa ya ughaibuni wachezaji wengi kutoka bara Ulaya wanachezea ligi ya La Liga pamoja na EPL, wengi wamepatikana ama kuthibitishwa kwamba wako na virusi vya corona. Imeathiri vipi mechi kadhaa katika duniani, michuano kadhaa? Utakumbuka kwamba timu ya volleyball ilipaswa kuelekea Misri, lakini mchuano huo umefutiliwa mbali. Basi katika ulingo wa michezo uko vipi, Joshua Makori? Tueleze. Jen Ngoiri na Salim Swale, hata usiende ughaibuni, tayari hapa ndani ya NTV ni likizo lazima, maana tutakuwa tunafanya nini? Sasa kule ughaibuni tayari ndio hali ni ya wasiwasi kabisa. Tukianzia kule La Liga, ligi kuu ya Hispania, La Liga, jana imethibitishwa kwamba wachezaji 5 wa Valencia wana hii homa hatari ya corona, na hii ni kama waliambukizwa wakati wa ile mechi yao dhidi ya Atalanta, mechi ya kuwania ubingwa wa ligi ya mabingwa Ulaya raundi ya 16 bora. Walicheza na Atalanta kutoka Italia, na Italia kumbuka ndio taifa ambalo barani Ulaya ndilo la kwanza kabisa kuathirika kwa kiasi kikubwa na hii homa hatari ya corona. Ukiachia mbali Italia, Uhispania na ndio taifa la pili, na tayari nyumbani kwao hali ni ya wasiwasi. Valencia tayari wachezaji 5, Eliakim Mangala yuko pale,
ameambukizwa homa ya corona. Alafu kijana Argentina beki mstaarabu Ezekiel Garey ndiye alikuwa wa kwanza kabisa kwa wachezaji kuthibitisha kwamba tayari ana hiyo homa ya corona. Alafu Real Madrid, kumbuka tayari wametengwa, timu nzima ya Real Madrid iko pembeni kwa faida kwamba wasija wakatagusana na watu wengine. Ligi yenyewe la Liga tayari imesimamishwa, haiendelei. Kisa na sababu ni homa hatari ya corona ambayo imetikisa kabisa na kusambaratisha masuala makuu ya sport ulimwenguni. Kumbuka katika ligi hiyo ya La Liga, Barcelona angali kule juu, anapania angalau aje ashinde tena litetee hili taji, lakini Real Madrid ameweka pembeni. Na kumbuka katika uwanja mmoja wanaotumia Real Madrid wanatumia uwanja mmoja na timu ya mpira wa kikapu, ikawa kwamba wachezaji wa hiyo timu ya mpira wa kikapu mmoja wawili wameambukizwa homa ya corona. Sasa kwamba ni athari kubwa, wakawa wamewekwa pembeni Real Madrid katika ligi kuu ya Hispania La Liga. Kumbuka hao Atalanta ndio walishinda Valencia mabao 8 kwa maana ikiwa ni jumla katika raundi ya 16 bora ya ligi ya mabingwa Ulaya. Lakini sasa ikawa kwamba ifikirie hivi, umepigwa kipigo kikubwa kabisa, alafu tena corona unaambukizwa, sio vizuri. Mungu ni mkuu, lakini ipo siku mambo yatakuja kung'aa na yaende sambamba. Ukiachia mbali La Liga, kumbuka ligi kuu ya kandanda ya England nayo iliwekwa pembeni kwa faida kwamba msimu urejelewe tarehe 4 mwezi ujao. Lakini Virgil van Dijk, beki wa timu ya taifa ya Uholanzi, waite wadachi na Liverpool, anahofia kwamba iweje kwamba tumesubiri kunyakua taji la ligi kuu ya kandanda ya England kwa kipindi cha miongo mitatu, miaka 30. Sio rahisi. Alafu sasa upewe taji katika mazingira ambayo mashabiki wa Merseyside hawatuhudhuria ile sherehe. Corona, kwa nini unafanya hivyo? Sasa Liverpool lakini yuko kileleni mwa jedwali akiwa na dhibiti msimamo na tofauti kubwa kabisa ya alama 25 kileleni. Manchester City akiwa yuko katika nafasi ya pili, alama 25. Inaonyesha dhahiri kwamba hata kwa vyovyote akiwa hatocheza, ngawaja na hitaji alama 6 pekee mechi 2, athibitisho kwamba tayari ndiye bingwa msimu wa mwaka 2019-2020. katika ile bodi na wengine hawakupeleka. Sasa kwa kwamba Nick ndiye pekee amepeleka. Alafu kesho kuna kesi ambayo inafaa kuamuliwa na yule jaji mkuu wa mahakama ya usuluhishi wa masuala ya michezo hapa nyumbani, John Ohaga, kesi ambayo kwa vyovyote matokeo yake, iwapo yataipendelea upande huu ama yapendelea upande huu, Kent City Kolo alikwisha kusema kwamba yeye kesho wakiamua kwamba uchaguzi usiendelee, atasitisha ule ambao wa kaunti ulishafanyika siku ya Jumamosi, na ni uchaguzi ambao ulifanyika katika kaunti 9 pekee. Maana kaunti zingine wale ambao walikuwa na wania hawakuwa na washindani, ni kama rais wa sasa Nick Mwenda ambaye hana mshindani. Tusidanganyane, iwapo ile kesi itaamuliwa kesho kwa njia ambayo ni ya kistaarabu, alafu hiyo kwamba sasa uchaguzi unaendelea mbele, sasa shughuli ya tarehe 27 itakuwa sio ya kwenda debeni. Itakuwa tu ni kwamba Kent City Kolo, mwenyekiti ambaye anasimamia bodi ya uchaguzi hapa nyumbani, amkabidhi rasmi Nick Mwendwa cheti chake cha kuendelea kuhudumu katika mhula wa pili. Alafu kiachia mbali ya FKF, kuna ile ligi ya kandanda ya Super ambayo iliendelea weekend hii, iliendelea pasi na mashabiki kwa ile tahadhari kwamba corona tayari imetua nyumbani, na kuna kesi 3 ambazo tayari zimethibitishwa rasmi kwamba kuna watu 3 ambao tayari wana hiyo homa ya corona. Kwa hiyo ikapigwa mechi ambayo haikuhudhuriwa na mashabiki, lakini rais wa shirikisho la kandanda humu nchini FKF Nick Mwendwa akiandamana na katibu mkuu sambamba na CEO yule Barry Otieno wakahudhuria ile mechi katika uwanja wa Camp Toyoyo. Kumbuka Nairobi City Stars iliwahi kushiriki ligi kuu ya kandanda ya Kenya, ikawa imeshuka daraja. Safari hii inapania kurejea na iko kileleni na dhibiti msimamo kwa tofauti na
pengo la alama 10 kileleni ikiwa imeishinda Nairobi Stima katika mechi ambayo ilipigwa uwanjani Camp Toyoyo. Bao lake Brima Sane huyo ndilo lilipa ushindi huo muhimu dhidi ya Nairobi Stima, ikiwa kwamba hawa Stima pia wana hali ya wasiwasi ya kifedha, maana kampuni ya umeme ya Stima iliweka ufadhili wake pembeni. City Stars inadhibiti msimamo na alama 64. Tofauti ya pengo kati yao na Bidco United ni alama 10. Bidco iko katika nafasi ya pili na alama zake 54. Coast Stima 49 sambamba na Vihiga United ambayo iko katika nafasi ya 4. Vihiga United katika uwanja wa Mumias ilifunga timu yangu Shabana FC mabao 3-1. Vihiga naye anapania rejea katika ligi kuu ya kandanda ya Kenya. Alafu kuna taarifa ningali na isukasuka, sijui nitaichomoa kabla hii corona ishe, maana sasa tutafanya nini? Shabana FC ilitingika timu iliyotesa miaka ya nyuma, lakini hiyo taarifa isubirie, itaja wakati wote kuanzia hii wiki hadi wiki ijayo ndo nafanya mambo yangu. Kwa hiyo ipo siku ije. Mimi nimetema tu kimuhtasari na ni shajara tu, alafu baadaye saa 10 nitakuja kuona kama tuna nini. Hali ni ya wasiwasi, maana tumeathirika kwa kiasi kikubwa. Jeni Ngoiri na Salim Swale. Shukran sana Joshua Makori akituelezea jinsi sekta ya michezo imeathiriwa na virusi vya corona. Lakini vile vile sio sekta ya michezo, kama ulivyosema, sekta ya kibiashara vile vile imeathirika pakubwa. Ukiangalia masoko ya kimataifa, New York Exchange, ukiangalia Wall Street, mambo kama hayo yamezusha mtitigo mkubwa sana wa kiuchumi humu nchini. Tuna wasiwasi kwamba hali huenda ikawa hivyo hapa nchini Kenya endapo swala hili la hatua ambazo zinachukuliwa na serikali litadumu kwa muda mrefu sana. Mwandishi wetu ambaye pia vile vile ni mhariri wa masuala ya biashara, Julian Samboko, anafuatilia kwa karibu swala hilo na atakuletea taarifa zaidi katika taarifa zijazo. Bila shaka pia tutaangazia sekta ya utalii. Itaathiriwa vipi? Tutakumbuka kwamba kwa hivi sasa tunaelekea katika msimu wa Pasaka, tutakuwa tunatarajia wageni wengi kufika humu nchini na kufika katika maeneo mbalimbali ulimwenguni, lakini sasa safari zimekatizwa. Sasa jana tuliona Rais Uhuru Kenyatta akisema kwamba safari kutoka mataifa ambayo yameathiriwa na virusi vya corona hawataweza kufika humu nchini. Bila shaka. Mtazamaji, sasa tukupeleka katika kaunti ya Murang'a ambapo mwandishi wetu Martin Mwaura anafuatilia vile vile swala hili la utekelezaji wa kanuni ambazo zimetolewa na serikali kwa ajili ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona. Mwaura? Naam, asante sana mwenzangu kwenye studio. Hapa kama viona kuna watu ambao wametulia hapa nyuma na ni watu wa kutoka sekta tofauti katika kaunti hii ya Murang'a. Na hapa leo wamekuja ili waweze tu kupata mafunzo ama maelezo zaidi jinsi kaunti ya Murang'a inaweza kujikimu na kujitahidi ili wasiweze wakapata ugonjwa huu usije ukafika huko Murang'a kama ulivyo katika kaunti jirani hapa ya Nairobi. Na kama ulivyosema kweli, kaunti kadhaa zimekuwa zikifanya mpango huu, na kaunti ya Murang'a leo ni siku ya kaunti ya Murang'a kuweza tu kujazatiti wajue tu kwa njia ipi wataweza kuzuia ugonjwa huu kutokana na janga ambalo limekuwa likikumba nchi tofauti kutoka hapa Kenya. Kuna nchi pia za hapa Afrika ambazo pia zimekumbwa, na kwa sasa kama tunavyoongea kuna watu 3 ambao inasemekana wako na ugonjwa huu. Na kaunti hii mkutano huu utakuwa unaendeshwa na gavana wa Murang'a na atakuwa anasaidiana na county commissioner wa Murang'a pia. Bila tu kuzungumza mengi, nataka kuongea tu na director anayesimamia hali ya afya katika kaunti ya Murang'a. Atueleze tu ni mipango ama ni mikakati gani wameweka ili ugonjwa huu usije ukaweza kufika katika kaunti ya Murang'a. Director sana, karibu kwenye NTV. Na najua kuwa tunafaa kuwa mita moja mbali. Ningetaka tu unieleze tuanze kwa majina, utueleze kaunti ya Murang'a inaweka mikakati ipi kuhakikisha kuwa ugonjwa huu haujafika huko. Asante sana. Kwa jina naitwa Dr. Winnie Wabui Kanyi na ni mimi mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Afya hapa Murang'a County. Na mwanzo tunasema kwa Murang'a County watu wasiwe na uoga kwa sababu tumejiandaa kweli. Kuna facilities ama isolation units zile tumetega huku county. Tumetega Murilaja Sub County Hospital, tumetega Kaharo Health Center. Pia tumeshikania na faith-based facilities like Kiriaini Mission Hospital, Gaishajiro Mission Hospital na Githumu Mission Hospital.
Pia private hospitals tumeshikana na wao. Kuna Keno Private Hospital na Family Heritage Private Hospital. Tunashikania wote in case kunaweza kuwa na kesi yoyote ya hii ugonjwa, tumejiandaa. Na vile tunasema ni watu wasitiwe uoga, na tunasema kiga ile kubwa, kwa sababu hii virusi haziko kwa hewa. Kwa sababu kuna watu wengi tunaona wanavaa masks, tunasema hizi virusi haziko kwa hewa. Kwa hivyo mtu hawezi pata tu kutoka kwa hewa. Vile tunasema kujikiga ni kusanitize na kuoga mikono na sabuni na maji. Uoge kama kwa sekunde 2 utakuwa sawa. Kama huna maji na sabuni, utumie sanitizer, ile ni alcohol based. Hiyo pia inasaidia. Na kwa sababu hii virusi zinasabazwa na mambo ya droplets, tunasema surfaces zote ambayo mtu anaweza kuwa ameshika, kwa sababu mtu akisneeze ama akohoe, hizo virusi zinaweza kuwa kwa pahali ile tunashika. So tunasema hata hizo surfaces unakaa ukisanitize kila wakati. Dalili tunasema kuna hotline tutapeana ambayo mtu yote ambaye anasikia hizo dalili, na dalili si lazima upate zote. Unaweza kuwa unaumwa na kichwa, unaweza sana watu wanapata joto, kama unasikia uko na joto, kama unakohoa, kama uko na sore throat na kulegea mwili. Tunasema kuna hiyo hotline number ambayo tutapeana na utaelezwa vile utafanya. Ningetaka tu kukuuliza, kunaweza kuwa ni vitanda ngapi hasa vimetengwa katika hospitali hizo ambazo umetaja, na mtahakikisha kwa njia ipi kuwa njia ambayo watu wameambiwa kuweza kujikinga kama afisi ama sekta za matatu, watu wanaweza kuwa na hizo sanitizers ndio isiendelee kusambaa? Mtafanya njia gani kuhakikisha kuwa watu wanatii mikakati hii ambayo imewekwa na serikali? First of all tunasema tutapeana hizo sanitizers watu wakiingia kwa hospitali. Kama sasa hapa Murang'a Hospital ukienda kuna hizo sanitizers. Kwa hizo facilities tumezunguka na tumepeana sanitizers, na kule hakuna tutaendelea kupeana. Kwa wizara ya transport tunasema pia wanastaliwa kuwa na sanitizers, ili mtu akiingia na akitoka, na hata gari yenyewe wahakikisha wameosha, kwa sababu kushika hizo virusi zinaweza kuwa kwa viti ama kwa pahali watu wanashikashika. So wahakikishe wako na sanitizers watu wakiingia na wakitoka, na wa make sure wanaosha magari zao asubuhi na jioni hata katikati. Na wale ambao watakaidi ama watafuata maagizo hayo, maybe ni hatua gani mtawachukulia? Vile tunasema, unajua health inaanzilia na mtu mwenyewe, na hii ni kitu ambayo ni ya tupendane sisi zote, kwa sababu hata tunaona hata watu wale wanatoka nchi za kigeni wanaambiwa wa self quarantine, na hiyo ni mtu mwenyewe binafsi anajiweka quarantine, kwa sababu hutaki kusabaza hii ugonjwa kwa your neighbor ama kwa mtu yoyote. Kwa hivyo first of all ni personal responsibility, kwa sababu hatuwezi kukuambia ati na nguvu fanya hivi. Ni personal responsibility, na unastaliwa kuwa unafanya vile maagizo ile tunatoa. Ni vitanda ngapi vimetengwa katika hospitali hizo ambazo umezitaja? Nimeona kama umetaja hospitali 3. Yes, si hospitali 3, kwa sababu tumesema hata mambo ya faith based facilities, na kwa kila hospitali kuna kama vitanda 10. Asante sana. Asante. Salim, kama umevisikia, tumeweza kuzungumza na director anayesimamia hali ya afya hapa katika kaunti ya Murang'a. Wamesema kuwa watafanya juu chini kuhakikisha kuwa wameweza kupeana vitu ambavyo, ama kwa jina lingine sanitizers, ili wahakikishe kuwa mtu yote ambaye anaingia kaunti hii anaweza kujisanitize ndio asiweze kusambaza ugonjwa. Wamesema kuwa pia watashika doria kuhakikisha kuwa maagizo ambayo serikali imepeana yameanza kufuatiliwa. Na kurudisha kwenye studio Salim. Naam, asante sana Martin Maura kutoka kaunti hiyo ya Murang'a. Bila shaka mtazamaji, ndio hali ilivyo, na sio tu katika kaunti ya Murang'a, vile vile katika kaunti zingine. Kumbuka katika maeneo ya mipaka kama Busia, Taita Taveta, Mombasa na kwingineko tuna hali kama hii ambayo inashuhudiwa. Tunakwenda kwa Kebilo tena baadaye kidogo, lakini hapa Nairobi jini. Hapa Nairobi utakumbuka jana pia Rais Uhuru Kenyatta alionya Wakenya dhidi ya kutoa taarifa ambazo si za kweli na za uongo. Na basi kuamkia leo kuna duka moja la dawa ambalo lilianza kutangaza na kusema kwamba linaweza kupima virusi vya corona na hata kutoa matibabu yake. Na hivyo basi kwa sasa kuna msako katika duka hilo. Mwanahabari wetu Seth Olale yuko hapo. Seth, kama unanipata, uwanja ni wako sasa.
Naam, asante sana Jen Ngweri. Tuko hapa katika jumba la Yaya Center na katika kifaa cha matibabu cha Van ambapo kuna operesheni maalum ambayo inatekelezwa na mamlaka inayosimamia masuala ya afya nchini. Kulingana nao, wanasema kwamba kifaa hiki kilitangaza rasmi kwamba kina vifaa vya kupima virusi vya corona na kuweka hadi ama kile ambacho almaarufu till number, na kuwataka wanunuzi waweze kutumia till number hiyo ili kutuma pesa, na kwamba wana takriban vifaa 400 hivi vya kupima virusi vya corona. Na kulingana na mamlaka ya masuala ya afya nchini ni kwamba hiyo ni uongo, na kwamba kifaa hiki ambacho kinaitwa Van na ni ambacho ni kifaa cha matibabu hakina uwezo wa kupima wa Kenya ama watu ama mtu yoyote ambaye ana virusi vya corona, na hiyo imesababisha mamlaka hiyo kuweza kuja hapa na maafisa wa polisi na kuweza tu kuwahoji madaktari na ni kwa nini walisambaza taarifa hiyo. Lakini hata kwa mengi zaidi, ninaye hapa Daktari Yumbia wa mamlaka inayosimamia masuala ya afya nchini. Nitakushikia mikrofoni. Hebu tueleze tu, mmeweza kufika hapa takriban saa moja iliyopita na hivi sasa operesheni maalum inaendelea. Ni nini hasa mnatafuta mahali hapa? Kwa kusema kweli, tulipata habari kwa mtandao kwamba facility hii ilitangaza kwamba wako na vifaa ambavyo vinatumika kuchunguza ugonjwa wa coronavirus. Tulituma team, advanced team ikafika hapa saa 1 asubuhi kabla wenyeji wajafungua, na tumefika hapa mwendo wa saa 4 ili kuhakikisha kwamba yale ambayo yanatangazwa ni ya ukweli ama ni ya uongo. Hii ni multi-agency operation. Tuko na wakilishi wa Pharmacy and Poisons Board ambayo ndio iko na ruhusa ama iko na mamlaka ya kukubalia vifaa vya matibabu kuingia nchini na kudhibitisha. Tumekuwa pamoja na watu wa Laboratory Technologists Board ambao pia wanachunguza zile reagents ambazo zinatumika katika upimaji wa matibabu ama wa magonjwa. Ya kushangaza ni kwamba kliniki hii tumeipatia leseni kama kliniki ya kutibu ngozi, dermatological clinic, and therefore the doctor running this facility yeye ni dermatologist. Hilo ndilo jambo la kwanza ambalo lilitufanya tufike kwa haraka. Na la pili ni kwamba wametangaza kwamba tayari wameuza units karibu 600. Tungalipenda kujua ziliuziwa kina nani na ziliuzwa na njia gani vya kupima corona, virusi vya corona. Na jambo lile lingine ni kwamba ni nani haswa ambaye aliwapatia ruhusa ya kuja kuziuza hapa, nani alizipima, nani alipeana leseni. Hebu tuonyeshe tu watazamaji wetu taarifa hii ambayo iliweza kuchapishwa. Wamechapisha kwamba hii facility iko na hiyo, na ile lingine muhimu ni kwamba wanasema kwamba self test for early diagnostic and awareness and medical attention if infected. Hiyo ni kumaanisha kwamba wanasingizia kwamba wako na uwezo wa kutibu. Na ya pili ni kwamba wanasema only 400 zimebaki kutokana na units 1000 ambazo walikuwa nazo kwa stock, na wamepeana till number ambao wananchi wanapaswa kulipa pesa. Hivyo basi tumekuja wote na tumeingia ndani, tunachunguza, na kufikia sasa bado hatujapata kifaa chochote. Nimemuhoji daktari mwenyewe mumiliki wa kliniki hii na amesema kwamba hayumo karibu. Nimempa muda wa masaa 2 ajiwasilishe kwa bodi yetu ili tuweze kuhojiana naye, lakini mwenye aliweka kwa mtandao hako hapa na tunaenda na yeye pia aweze kutupatia ripoti kamilifu. Na tuliweza kusikia hapo awali akikuambia kwamba walikuwa wameagiza kwamba vifaa hivyo havikuwa vimefika, bali tu walikuwa wameagiza. Lakini kinachoshangaza ni kwamba
kama walikuwa wameagiza na vifaa hivyo vijafika hapa, kwa nini wamesema kwamba wameuza tayari vifaa 400 vya kupima virusi vya corona? Hicho ndicho kizungumkiti, kwa sababu ni vizuri yeye mwenyewe afike atueleze hivyo kwa maandishi, jinsi ambavyo matangazo aliyatoa. Yeye mwenyewe ndiye ametualika hapa kwa sababu matangazo yanatuelekeza kwamba tayari wameuza. Hivyo basi tumefika, tumechunguza, bado hatujapata chochote na tungali tunaelekea kwa board ili tuweze kumgojea hakuje atupatie habari zaidi. Hebu tuelezee, mkuelezea tu wa Kenya kwa jumla, ni vifaa vipi hasa ambavyo vina uwezo vya kupima virusi vya corona na vinasimamiwa na nani? Kwa sasa serikali kuu imeelekeza mambo yote kwa KEMRI, Kenya Medical Research Institute. Hapo tu ndipo serikali imekubalia kwamba virusi vya coronavirus zinaweza kufanyiwa uchunguzi. Hivyo basi yeyote yule ambaye anasingizia kwamba anafanya hayo ni lazima apate idhini kutoka kwa Wizara ya Afya, na bado Wizara ya Afya haijatoa mwelekeo wa kuelekeza wananchi mahali pengine popote pale. Kwa hivyo hatua ambayo mnachukua hivi sasa ni kwamba mmesema kwamba mtamchukua mmoja wa maafisa wa kliniki hii aende aandikishe habari mkimsubiri daktari, lakini kliniki hii utaifunga Nimefunga. Hii kliniki tunafunga. Nimeagiza ifungwe na wote waende nyumbani na tuende na huyo ambaye ni administrator na yule mwingine ambaye aliweka matangazo kwa mtandao tukimsubiri daktari mwenyewe. Asante sana. Ni operesheni maalum ambayo imekuwa ikifanyika hivi takriban saa moja sasa tangu maafisa wakuu kutoka mamlaka ya tume ambayo inasimamia masuala ya afya nchini kuweza kufika hapa katika kliniki hiki cha Van na kufanya operesheni maalum kupitia taarifa ambayo kliniki hii iliweza kutangaza kwamba ina vifaa vya kupima virusi vya corona, na hivi sasa wameweza kubakisha tu vifaa 400 kati ya 1000 ambavyo walikuwa navyo. Na kwa hivyo kulingana na maafisa ambao wako hapa, vile maafisa wa usalama wameweza kufika hapa, kliniki hiki kwa sasa kitafungwa rasmi, na cha muhimu ni kwamba na Swale wa Kenya wasidanganyike, ni mamlaka ya KEMRI peke yake ambayo ina uwezo wa kupima virusi vya corona, na kama unavyofahamu kwamba KEMRI inasimamiwa na serikali. Naam. Mtazamaji, bila shaka ndizo taarifa hizo za upotoshaji ambazo tumekuwa tukizungumzia tangu kipindi kilipoanza, na Seth Olale anatoa tahadhari kwa Wakenya kutokubali kurubuniwa na kutapeliwa na matapeli kule nje. Ni taasisi tu ambazo zimetengwa na serikali ambazo zina uwezo wa kutoa vipimo vya COVID-19 na mambo kama hayo, na inatufikisha katika sehemu yetu ya mahojiano hapa studioni, na fahari kubwa kuwa naye Lilian Mutua ambaye ni afisa wa kitengo cha afya katika kaunti ya Nairobi, ambaye tuko naye na najua ana haraka ya kwenda kushughulikia masuala hayo. Vile tuna Daktari Paul Yonga na mwandishi wetu wa masuala ya afya hapa NTV Unisomolo, ambaye amekuwa kufuatilia kwa karibu swala zima la COVID-19 na maambukizi ya virusi hivyo tangu vilipozuka Disemba mwaka jana katika taifa la Uchina. Karibuni nyote katika kipindi hiki, na labda tu kwa haraka Lilian, yale ambayo tunayaona hapa ni mambo ambayo pengine tunatarajia kuyaona katika siku zingine zijazo, habari za upotoshaji katika mitandao ya kijamii na kwingineko. Nazungumziaje kwanza operesheni hiyo inaendelea kwa sasa? Kwa kweli tunasema tangu ulimwengu ujue kwamba kuna ile COVID virus ambayo inasababisha maafa ya kiafya duniani, ni kwamba tumepata taarifa ambazo zinapotosha wananchi kwa jumla, haswa kupitia mitandao ya kijamii, social media, ambazo hazina uhakika, na unapata mtu akisoma kama yeye anaona inamfaa yeye, pia anasambazia wengine, maybe kwa kikundi ambacho yuko kwa ile WhatsApp group, ama anapost kwa Facebook, wengine wanaweka kwa Twitter, na tunasema hii ndio imefanya sana wananchi wote kwa jumla wawe kwa ile panic mode. Kila mtu ameshtuka, kila mtu anatashwishwi, hawajui kama wako safe. Wengine wanasema hata hawajui kama serikali inapatiana habari ilivyo. Kwa hivyo kile ningeomba tu ni kwamba iwapo hamjasikia spokesman wa serikali ama wizara ya serikali kupitia kwa CS, kwa Director General, ama hotuba kama ile rais alitoa hapo jana jioni,
tusisikize vya nje. Tufuatilie yale maagizo tunapatiwa kwa mwelekeo na serikali yetu, haswa kitengo cha afya. Na tukifanya hivyo tutakuwa tunaangalia ugonjwa wa corona kwa mpangilio. Vile vile tumeona katika hilo, na rais jana alizungumzia taratibu nyingi sana ambazo serikali imeweka, mikakati imewekwa kwa ajili ya kujaribu kuzuia maambukizi zaidi. Na kama tulivyoona swala hilo ambalo limelizungumzia la taarifa za upotoshaji katika mitandao, kama serikali nini kinafanyika kuhakikisha kwamba tunadhibiti namna taarifa zinavyosambazwa, mbali na kwamba tutegemee vyanzo vya habari kama vile ofisi ya msemaji wa serikali, ofisi ya Wizara ya Afya, Ikulu ya Nairobi, wale ambao wanaeneza propaganda kama hizi? Nafikiri mzungumzaji yule wa national government aliweza kutoa taarifa na hata kukakuwa na press statement kwamba katika jamii yoyote ambao atapatiana taarifa potovu ataweza kukabidhiwa na mkono wa sheria. Na hii tu ni moja baadhi ya zile ambazo tunaona zikiendelea. Vile tunajua ni kwamba kama mtu amepatiana taarifa yoyote ambayo inatatanisha, anafuatiliwa na vituo ambavyo vinaweza kuashiria ni yapi ambayo amesambaza na alikuwa na nia gani. Kwa hivyo watu wajue kwamba they are liable to be sued. Kwa hivyo unaweza kuwahakikishia Wakenya kwa sasa kwamba hakuna chemist yoyote, hakuna kliniki yoyote ambayo inatoa vipimo vya virusi vya corona, na kwamba ni serikali tu inashughulikia swala hilo? Vile tunajua ni kwamba hapa katika nchi yetu, hata kama wale tunasikia kwamba they are suspected kwamba wana ugonjwa, zinapimwa na KEMRI na national lab yetu. Hakuna mahali pengine popote katika nchi ambayo zinapimwa. Kwa hivyo hizi sio test ambazo utaingia mahali kwa, hata najua watu wengine tumeona kwa wingi kutoka tuanzie Jumamosi, watu wanajipeleka katika kituo cha afya kusema mimi nahisi na kohoa, nina joto, nina hii. Kwa hivyo wanakaguliwa, na tumepata wengi ni ile homa ya kawaida, wengine ni wale wako na allergies. Mnakumbuka kwamba katika huu msimu tumekuwa na baridi nyingi na pia na vumbi na joto. Na wakati kuna baridi, jua ikiwaka na kuwe na vumbi, wengine wanapata allergy. Kukiwa na jua, kuanzia kuwa na unyevu, wengine wanakuwa na allergy. Kwa hivyo pia tuangalie ni dalili gani haswa tumeambiwa ni za hii coronavirus ikikushika. Na ya kwanza ni kwamba utakuwa na joto jingi mwilini, utasikia kwamba unaasimia kupiga chafya, kukohoa. Wengine pia wanasikia ni kama koo linasakama, na pia utakuwa unasikia unashindwa kupumua. Ndio. Halafu vile vile kuna watu ambao hawajaelewa, wanasema tunasikia tu katika vyombo vya habari, tunasikia tu kwenye mitandao ya kijamii COVID-19, coronavirus. Ipi ni ipi na ni nini hasa? Coronavirus ni ile kirusi ambacho kinasababisha huu ugonjwa, na COVID-19 ni jina lile wataalamu wanatumia. Kwa hivyo ni kimoja si kingine. Lakini ile coronavirus ni kile kirusi. Lakini ugonjwa wote ndio tunahuita COVID-19. Ni kwamba hii ni coronavirus, lakini ni ile imeasoletiwa 2019 na inasababishwa na hiyo coronavirus. Kwa hivyo coronavirus sio ati ni moja tu, kuna kama 17. Lakini hii inasababisha huu ugonjwa ni mojawapo tu ya hizo. Na kile tungependa ni kusema watu watie maanani. Kama leo asubuhi nikija kazini, nimeona bado watu wanabusiana kimabega, nimeona watu wanasalimiana mikono, naona mtu akipiga chafya anapiga kwenye mikono, na tumesema upige kwenye elbow yako. Na pia kama uko na tishu ukitumia, uitunze vile utaitupa. Kwa hivyo tunajua kwamba tumeambiwa cases ni 3. Lakini tusipofuatilia utaratibu ule tunapewa, basi tuna chances ya kueneza huu ugonjwa. Na ukiona pengine mtu ameanzia kuwa na dalili, hata kama ni ile utaweza kusema huyu hawezi kuwa na corona, hajasafiri, hajatangamana na mtu amesafiri. Huwezi ukajua. Pengine mimi nimemsalimia mtu aliyemsalimia mwingine ambaye alisafiri. Kwa hivyo hawezi sema hujapitia kuambukizwa. Ila tu ukiona dalili kama zile pengine za kukohoa, kupiga chafya, mwili kuwa na joto ambayo liko zaidi, kabla hata zile signs zienee, kwanza kaa upande, usitangamane na watu, jiangalie, na ukiona zile dalili zinaendelea kuwa zaidi, basi piga. Hata tunasema usiende hospitali.
Kwa ajili pengine kama utatumia bodaboda utamwambukiza ule mwenye bodaboda. Kama utaingia kwenye matatu utamwambukiza mwingine. Kama utaingia kwenye basi pia hivyo hivyo. Piga simu, kuna zile hotline numbers zimepatanwa na serikali ili tuweze kujua ni vipi wewe utafikiwa, kuchukuliwa, kupelekwa hospitali na wale ambao wako karibu nao pia waweze kukaguliwa. Sekta ya uchukuzi wa umma inaonekana kama ndio tishio kubwa zaidi, na kuna wasiwasi kwamba kama virusi vitaingia katika sekta hiyo itakuwa ni rahisi sana, kwa sababu hata zile kanuni ambazo zimetolewa na serikali kwamba baadhi kama matatu vile wao wanatoa zile sanitizers, watu wajiangalie, lakini hata nilipokuwa nikija kazini asubuhi bado unaona tu watu wanaingia na kushuka kwenye matatu bila ya kufuata kanuni hizo. Je, kuna haja labda ya wale ambao hawataki kufuata zile kanuni na ule utaratibu ambao umetolewa na serikali, kuna haja ya nguvu kutumika ku enforce mambo kama hayo? Nafikiri ile stage tuliwepo wiki kama moja ambayo iliyopita tulikuwa kwa preparedness stage. Saa hii tuko kwa ile tunaita mitigation stage na response stage. Kwa ajili already tumepata corona case moja. Kwa hivyo tutaendelea kuangalia, na vile hata najua kwa hivi sasa zimekuwa case 3 sasa. Sasa ni 3. Tunajua last week CS wa transport alikuwa amekutana na watu wa matatu owners na transport sector na wakaweka mkakati. Vile ningependa kusema ni hata we mwenyewe kama umeingia kwa ile matatu, wewe mwenyewe umejiangaliaje? Usimtegemea ule mtu wa matatu. Kama we pengine umeingia mahali kwa maofisi, unajiangaliaje? Sio serikali tu peke yake itende. Pia mimi kama binafsi najizuia aje? Kwa ajili ukiangalia tuko milioni kama 47.7. Serikali ni mimi na wewe. Tuanzie sisi. Ndio serikali itatuwekea mikakati, lakini changamoto ile kubwa ni kwetu. Haswa kama sasa tumeona watoto wamewekwa nyumbani. Sio ati ukae tu na watoto nyumbani na hawafundishi zile hatua. Kaa na watoto nyumbani, waelezee kinaga ubaga kuna huu ugonjwa unasambazwa kuelekea kwa njia hii, na ndio usipatwe, tafadhali fanya 1, 2, 3. Na tumeona magonjwa mengine kama kolera, tukiwaelimisha watoto hata wadogo, na tumeangalia kama miaka 2, 3 ambayo imefika, watu wazima ndio wanapatikana sana. Kwa nini si watoto wadogo? Watoto wadogo ukiwaeleza nini unataka kufanya na kwa sababu gani, wanatia maanani. Ndio. Mitaani, kwa sababu kuna mitaa ambayo ina watu wengi sana, na haswa hapa Nairobi katika mitaa mitaa ya mabanda kwa mfano. Sasa shule ambazo ni za kutwa zimefungwa, na hata zile za boarding kufikia siku ya Jumatano wanafunzi wote watakuwa nyumbani. Nini mnachukua hatua gani kuhakikisha kwamba huko mitaani kuna elimu jamii ambayo inaendelea, kusudi kwamba watoto ambao wametoka shule kutoka maeneo mbalimbali wanakutana, wanacheza pamoja, jioni kila mtu anarudi nyumbani, kusiwe na nafasi yoyote ya maambukizi kusambaa hata kupitia watoto ambao sasa watakuwa wengi mitaani? Hatua ambayo tumechukua sio ya Wizara ya Afya peke yake. Mkiangalia tuko pamoja na watu wa interior, watu wa devolution na watu wa security. Hii sio jambo la kufanywa na kitengo cha afya peke yake. Tunafanya kwa karibu sana kupitia kwa the county, sub-county administrators, the ward administrators, the village elders, wale wa nyumba 10 hadi wale ward administrators, na wote tumetia ile changamoto. Na ukiangalia katika shule jana ndio watu walitangaziwa kwamba day schools zitaweza kufungwa. Hata kabla leo asubuhi kuna watu walikuwa wamewasiliana na walimu kwa ajili, hata tukienda njiani tumeona watoto wanaelekea mashuleni. Kwa hivyo tulikuwa pia tumetumana ule ujumbe ili watoto waelezwe kwa unaga ubaga kwa nini shule zinafungwa na inatakana hao kama jamii wafanye kitu gani. Ndio. Asante sana. Daktari, kidogo tu labda ni kuingiza katika mazungumzo haya. Swala la mask ni swala ambalo tumeliona sana limeingia, na pengine watu hawaelewi haswa kwa nini mtu unatumia mask, kama kuna mask sahihi ambayo inafaa itumike, au mtu anachukua tu mask yote anatumia. Ni swala ambalo kidogo bado halijaeleweka. Kwa kweli ukiongelea maneno ya mask, sio lazima uwe na mask. Kuna jinsi vile unavaa ilo mask, na ukivaa kwa njia isipofaa, in fact inakupatia ile tunaita false confidence. In fact ukilivaa itakupatia ile ni kwamba umejikinga, lakini kumbe unaweza pata hizo virusi kwa urahisi. Alafu kitu cha pili ni kwamba ukinunua hizo mask unapunguza ile quantity yenye itakuwa kwa madaktari kutumia. Kwa hivyo inasemekana sana kama lazima utumie mask, ni ukuwe ni mtu mwenye tayari umeanza kuonyesha zile dalili
za hiyo homa ya COVID-19. Alafu kuna jinsi venye unafaa ulivae. Kwa sasa, lakini kwa watu wa umma wenye wako sawa, wanatembea, wanafanya vitu maneno yao vizuri, sio lazima ununue mask. Na kama ni lazima, kuna mask speciali au mask yoyote tu? Kwa sasa tunatumia tu ile mask la kawaida. Kuna ile mask lenye kama lazima uvae mask. Kwa sasa tunajaribu kukaa nje kabisa hiyo maneno ya mask. Hatutaki kuiadvocate watu wavae mask. Lakini kama ni ile umepiga ile hotline alafu daktari amesema lazima uvae mask, unavaa hizi mask tu za kawaida. Ile yenye ile rangi ya blue ama alafu ile upande ya white na baki ndani. Yes. Najua lile na nafaa kuondoka kwa sababu ya shughuli zingine. Serikali bado inaendelea na mikakati na kaunti ya Nairobi inaendelea bila shaka kutegemea wewe pamoja na maafisa wenzako kwa ajili ya kusaidia kutekeleza. Labda kauli ya mwisho tu, kama kuna kitu chochote ambacho ungependa kukitaja kabla hujaondoka. Kauli ya mwisho ni kwamba pia mnaweza kaangalia kwenye tovuti yetu ya Ministry of Health. Mtaona mawaidha ambayo yako pale, na pia kwenye simu zetu za rununu. Ukibonyeza *719# pia utapata habari kamilifu. Asante sana Lilian Mutua, nitakuruhusu uondoke kwa ajili tunakuhitaji zaidi kule nje kuliko hata hapa ndani. Asante sana kwa kufika na kuchukua muda wako kuzungumza na NTV sasa. Eunice, umekuwa ukifuatilia swala hili zima la virusi vya corona, maambukizi yake tangu alipozuka katika mji wa Wuhan kule China mwishoni mwa mwaka uliopita. Lakini inavyoonekana ni kwamba huu ni ugonjwa ambao haujali maskini, haujali matajiri, na ni ugonjwa ambao unasisitiza watu na mataifa kujiwezesha katika sekta za afya zaidi, kwa sababu huwezi kuugua ugonjwa wa corona alafu useme unatoka hapa unakwenda kutibiwa nje. Hilo linatupa taswira gani katika mfumo wa afya humu nchini, na nini kinafaa kufanyika kama taifa kuhakikisha kwamba tunashajiisha na tunaweka nguvu zaidi katika sekta yetu ya afya? Naam, Salim, kama nilivyosema, kwa ugonjwa huu haubagui. Uwe ni mpigaji kura, uwe ni mwanasiasa, uwe ni kiongozi. Kwa hivyo kutokana na hali yake ya kutobagua ni nani ambaye anaathirika zaidi ama ambaye ako katika hatari ya kwa maambukizi haya, kumekuwa na hilo hoja la viongozi wengi kuja pamoja ama kujileta pamoja na kuhakikisha kuwa wanajaribu kuimarisha misingi au mikakati ya afya ambayo iko. Kwa mfano tunaweza sema kwa kama taifa ya Afrika, tunaona viongozi wetu ama serikali za mataifa ya Afrika kabla ya virusi hivi kufika katika bara la Afrika, angalau walijaribu kusukuma ama kuwa na ule msukumo wa kuhakikisha kuwa angalau wanapata maabara ya kuweza kubaini ama kukagua virusi hivi vya COVID-19. Kando na hayo, pia walikuwa na ule msukumo na kasi ya kuhakikisha kuwa angalau wanapata hospitali ambazo zitaweka vituo maalum vya kuwatenga na kuwashughulikia wagonjwa wa virusi hivyo. Na kwa jumla naweza sema kuwa kama mwanahabari ambaye ameshughulikia masuala ya afya, katika hali hii nimeona hali ya juu ya kujaribu kuinua tajriba ama kuinua hali ya afya katika taifa letu. Kama sijapata kuona kasi ya kufanya shughuli iwe imekamilika ama imekuwa dhabiti kama ambavyo nimeona katika hali hii ya mchamuko wa virusi vya COVID-19. Tutaangalia labda baadaye kidogo, Eunice, changamoto ambazo sisi wanahabari tunakumbana nazo katika kujaribu kutafuta taarifa na kwenda kupekua hali ya mambo kule nje, haswa tukizingatia kwamba kule nje tumeona hata wanahabari watajika wakiwa wamepata maambukizi haya. Lakini daktari, kwako kuna wasiwasi kuhusiana na jinsi hali ilivyo kwa sasa. Bila shaka serikali imetoa hakikisho kwamba inadhibiti hali ya mambo na kwamba Wakenya wasiwe na wasiwasi. Kwa haraka zile hatua ambazo zimetangazwa jana na Rais Uhuru Kenyatta, kwa mtazamo wako na katika mtazamo wa kiafya, unadhani ni hatua za kutosha na za kuridhisha kujaribu kuzuia maambukizi zaidi kujitokeza? Kwa kweli vile Rais alisema jana, zile mikakati wameweka kwa sasa ni za kuridhisha sana, kwa sababu unaona mainchi kama Italy, mainchi kama China, unaona ukichelewa hata kidogo
unaona vile makesi zinapanda. Kwa sasa vile serikali wameweka ile mikakati ya kuitwa inachoitwa social distancing. Na kwa social distancing kenye inamaanisha ni kwamba unajaribu sana watu wasikongamane kwa masaa watu wasikongamane sana kwa mahali moja. Kwa sababu imesemekana ni kwamba ukifanya social distancing iko na malengo mawili. Lengo la kwanza ni kuhakikisha kwamba kama hiyo virusi vinasambaa unajaribu kukatisha ili kesi zisiwe mingi. Alafu kitu cha pili ni kwamba unapatia ile healthcare system yako muda ili makesi ziwe chini kabisa, ili healthcare system yako. Nitakatiza tu kidogo daktari, naambiwa Waziri Macharia katika sekta ya uchukuzi anazungumza kwa sasa kutupa tu taswira na ripoti ya nini kinachoendelea katika sekta hiyo ya afya ambayo tumetaja ni muhimu katika kujaribu kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Tusikize anasema nini. Mr. Simon Kimutai, Mr. Kariuki, Bogwa, so that they can also give you their perspective, because this is a partnership. Government cannot do everything alone. In terms of making sure that we follow and we comply with what you are saying, we must make sure that everybody plays their part. And so we also have Ministry of Health, because public health is also crucial in making sure we contain this virus. And before I invite the Matatu associations, let me request Minister of Health, who are here to make sure they educate the public, the passengers, for them to say something before I request Dr. Amoth, who is the Director General in the Ministry of Health. Thank you, Waziri. I will also want to echo the same sentiments expressed by Waziri. The Matatu industry is a key stakeholder in the fight against COVID-19, and we have mapped important and critical stakeholders who we are trying to reach each and every day. We have started with you because of the critical role that you play in ensuring that Nairobians move from one place to the other as we build our economy. We will continue to partner with you and other sectors, including religious organizations, police, the National Police Service, the Prison Service, and everybody. Eventually, we want to ensure that we send our messages reach the lowest level of the community, and our key message is basically prevention, prevention, prevention. And prevention, we are talking of basic hand washing with soap and water, and if available, you can use the alcohol-based sanitizers. Keep your distance, what we call social distance, at least 1 meter away from your friend or your colleague. Practice respiratory hygiene. When you are coughing, cough into a tissue or your handkerchief or your flexed elbow. And also keep away from anybody who is having acute respiratory infection. Stay at home unless you are going to visit the doctor. And together as Kenyans, we have been able to overcome other challenges before. We shall also triumph over COVID-19. Maybe allow me, Waziri, to give my colleague, the Director of Public Health, to say 1 or 2 words. Dr. Bacho. Asante Waziri. So Kenyans, we have come here to show how concerned the government is. Now, I think most of the basic issues imesemekana. Let me now address the actual problems and what is happening with the matatu and transport facilities. As you are all aware, in this business, we are using vessels or vehicles. And these vehicles are the ones which are carrying our people in this country. Now, going forward, a few things might not need to be done differently. But of course, this is how it was supposed to have been done. But now we need to adhere and work along those lines. One thing that we require is that there will be need for us to ensure that most of our vehicles, all our vehicles, after work, we clean them. Now, you can also use a duster with something like jig to just, the metal parts and all those other places, you just rub it up. But if you have got a spray, which is alcohol-based, you can spray the seats. And for those of us who are actually handling the money, I think you require to have sanitizers because you are handling hard money. Now, and again, protective gear for those of you, especially the matatu, the drivers and the conductor. Now, for your passengers,
we are only calling upon you to walk with us on this journey. It will be very necessary for you to protect yourself and your passenger. Can we use sanitizer? So that, because there might not be water at that given point in time. So sanitizer would be the most ideal thing for you to use. But for the terminals, we want to encourage that where there is running water, the best, cheapest option is washing hands with water, with any ordinary soap. So this requires to be adhered to. We continue to engage ourselves, but again, for purposes of information, we want you to also know that there are a few things that you need to be able to know as a person, you as an operator or your customers. If a customer has got a problem with cough, hard in breathing, sneezing, I think the best thing is that they should be advised to seek health medical attention in the nearest facility. Why do we say so? All our counties in this country, 47, they are also in this. So please, this needs to be taken. Again, in terms of now case, we might be able to follow those who are actually actual suspects. Again, we need your highest cooperation. Why? Because this person, maybe you would have carried a passenger who is a suspect. So it would be nice for you to give us the information. First, we will want to disinfect your vessel or the vehicle, and then we want to, again, trace the people who would have been in that matatu at that given time. That way, we minimize further risk of the transmission. I think this is what we would want you to take home. And we are only requesting that you be with us in this partnership, and if we work all together, we'll be able to manage. Thank you, Waziri. Thank you, Dr. Obacho. Sasa mnajua kuna washikadau wengine wako hapa katika hii sekta ya matatu. Ningetaka Mr. Bugwa aseme machache, alafu nipatie Simon Kimutai afunge. Thank you, Bwana Waziri. From the matatu point of view, a number have complied. You have seen in the media them washing the passengers as they board in the vehicles. But the problem here is the sanitizer has gotten out of stock. You can't get any in the supermarket, in the pharmaceuticals, chemists, you can't get that. We would wanted to insist that the suppliers really up their game in bringing more and more and more. The other thing, of course, during this time when the schools are closed, the colleges and other institutions, the matatu business goes down because at least a quarter or 1/3 of the commuters come from those institutions, that's the schools, colleges, and what have you. And we would want the government, when I see us, that I don't know how you are going to handle this with the banks, commercial banks, so that during this time they relax the payment of the loans, so that at least matatu investors are able to cope up, because as we are talking, some won't be able to get enough to pay for their repayment installments in the month. That's a very good point which has been made by Mr. Bogwa, that financial institutions, they also must play their part. Yeah. Because we are trying to save our country together. So if they don't do what is being requested, there'll be no customers to serve in the first place. And so we like to request them to, just like other business people, to make sure they play their part in ensuring that in partnership with the matatu operators, to ensure we sustain this business going forward. Let me now ask Simon Kimutai to make his remarks. Thank you. One thing that I would want to urge, I'd like to urge the media houses to give right information, because we've had lots of information that are misleading. We want the basics to be known by either passengers or even people at home. What is important here is to ensure that nobody spreads the virus. We know very well that we facilitate movements, and in the course there could be a person who can easily push it to other passengers. For us, we are ready to play our role. What we just want to urge the Ministry of Health is that they take over the toilet facilities that have been turned into commercial use
by some traders that there is water available at bus terminus, and I would want to urge the Matatu fraternity to be able to take care of them, because already I'm told there are institutions which have already started putting water dispensers at their terminus. So I want to urge that this should be protected. And also we would want to say that handling of cash, I want to urge conductors to prefer accepting M-Pesa, because there could be a way of transmitting the virus. If one single note can circulate to many people, by the end of the day, it will have infected so many people. So there is flexibility. We know very well that Safaricom does not charge when you transact less than 100 shillings. And if it is even more, it's better to, to lose that little money and save a life. The other issue is availability of sanitizers. We know that people have rushed in, and the supermarket shelves are empty. We don't have a place where people would be able to get them. But we would want to ask the suppliers and also the intervention of Ministry of Health to subsidize. If there is any allocation of funds, this is the right place, because the convergence. Very many Kenyans use public transport. So if there is a budget, let material be supplied to bus terminus, especially to sanitize. The last one is about, well, let me end there. Sorry. Yes, in closing, like I said, we are dealing with an integrated transport system. You have seen the commuter rail, which brings about 40,000 of passengers every day. And now there's matatus. So we like to insist, matatu owners, make sure that you have those sanitizers without fail. Make sure, like the doctor said, that we clean our buses, not in the morning and the evening. Each time you come to the city, drop off passengers, make sure you clean those buses. That's what we have also insisted on the trains as well. We have told Kenya Railways to make sure that for each trip, the trains are fumigated and cleaned, because this is a matter we cannot take any chances, especially because it's a matter of life and death. I think we have taken questions earlier, so I'd like to thank you very much for coming. Asante. Thank you. Thank you. Na mtazamaji, ni picha hizo za moja kwa moja ambazo zinakujia, na huyo ni Waziri James Macharia ambaye ameandamana na maafisa wengine katika sekta ya uchukuzi wa umma kutoa tu tathmini ya jinsi hali inavyoendelea, ikiwa ni siku ya kwanza tangu Rais Uhuru Kenyatta alipotangaza baadhi ya mikakati ambayo imewekwa na serikali kwa ajili ya kuzuia maambukizi zaidi ya virusi vya corona. Kumbuka rais hapo jana alisisitiza kwamba hapana haja ya katika maeneo ya mjumuiko wa umma kuhakikisha kwamba hali ya juu ya usafi inadumishwa, na moja kati ya sekta hizo ni sekta ya uchukuzi wa umma. Waziri anasema kwamba watahakikisha kwamba kila kitu kinafanyika kuhakikisha kwamba wamiliki na wahudumu wa sekta ya matatu pamoja na wasafiri wanazingatia taratibu na sheria ambazo na miongozo ambayo imewekwa na serikali kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hausambai. Ni mambo ambayo tumeona hata katika mataifa mengine ambayo yameshuhudia maambukizi ya virusi hivi vya corona, na hapa studioni tunaendelea kuzungumzia hayo na mengine mengi. Daktari Paul Yonga pamoja na mwandishi wetu wa masuala ya afya Eunice Omolo. Daktari, waziri na pamoja na wale maafisa wengine wamezungumzia swala la sanitizers. Lakini kinachoonekana ni kwamba bado watu hawajafahamu matumizi ya sanitizers na kule kusafisha mkono, na wengine wamebadilisha sasa, badala ya kuosha mkono wamekimbilia sanitizer. Mtu umetoka kule umetoka, mikono yako ni chafu, lakini wewe ukishapaka sanitizer unaona kama uko sawa. Tofauti nini kipatiwe kipaumbele zaidi? Kwa kweli kile kinachoweza kupewa kipaumbele ndio kuosha mikono na sabuni na maji. Sanitizer ni ile unatumia ni kama labda uko kwa shughuli nyingi. Ile tuseme labda uko hapa studioni, labda after dakika 5 mpaka utaenda utangaze habari pale, au utapata wakati wa kwenda kuosha mikono. Sasa leo kwa hiyo harakati hapo ndio vizuri unatumia hand sanitizer. Lakini kuna wale ambapo unapata labda umekaa tu nyumbani, uko na sabuni, uko na maji, au hitaji sanitizer. Kama uko na sabuni na uko na maji, hayo yamekutosha. Kwanza yanaua hizo virusi haraka sana. Kitu cha pili ni kwamba vile watu wanatumia hand sanitizer, juu nimeona watu wamekimbia kwenye madukani wamenunua kama 10 ama 15.
hand sanitizer itumiki hivyo. In fact ikiwezekana, kwa sasa kuna mamji ama kuna vitongoji ambapo hawana ile maji ya kutembea na sabuni. Hapo unaweza eka hand sanitizer, lakini hand sanitizer ni ile temporary measure. Ni ile unatumia in between kabla uoshe mikono. So kama kuna vitongoji kama hivyo, for now unaweza eka hand sanitizer mahali. Lakini kwa sasa ukishaweka hizo hand sanitizer, ile wizara inahusika kama wizara ya maji watafute mikakati ya kuweka strategic, weke zile mifereji na maji, because ukiangalia in the long term hiyo ni more cost effective. Kununua hand sanitizer kila mahali juu ni bei kali sana. Sio kila mtu anaweza igaramia. Zaidi ya sanitizers, kuna kitu kingine ambacho kinaweza kutumia kwa mtu wa kawaida, na kwa sababu kwa sasa hivi ukienda katika supermarkets, ukienda katika hata maduka ya dawa, kupata sanitizers ni ngumu. Mimi nimepitia katika baadhi ya chemist asubuhi, sikupata hata moja. Kuna kitu kingine mbadala ambacho kinaweza kutumika na mwananchi wa kawaida ambaye anaweza access kwa rahisi zaidi? Kile naweza hakikishia wananchi ni kama ukiingia kwenye duka na umekosa hand sanitizer, niko sure utapata sabuni na kwako kuna maji. Kwa hivyo usibabaike. Ukipata tu sabuni na ikiwezekana ni ile liquid soap. In fact, haya macho ya county ya Nairobi, juu nimeona wengine yako na zile vipande. Ile advice yangu ingekuwa wabadilishe hizo. Iwe zile liquid soap, because ile liquid soap ukitumia 2-3 na inatosha watu wengi, but tunapata watu kama 100 wametumia ile kipande, wanaacha pale. Lakini ukitumia ile liquid 2-3 hata watu 100 wanaweza itumia, alafu hizo ina create ile fomu nzuri ile unaweza sugua nayo. Kuna uwezekano pia mtu akatumia labda spirit ile surgical spirit kitu kama hicho, kama hauna sanitizer na uko ofisini kwa mfano, hauna nafasi ya kwenda kuosha mkono kila wakati, inawezekana? Kwa kweli hizo ndio the only two measures tunaweza nini. In fact hata ukisema ati maybe uko ofisini na unataka kuenda msalani, heri useme tu wacha niende ninawe mikono kidogo nirudi. In fact hiyo inaonyesha ile good practice na ile kujichunga na ile good personal hygiene. In fact kwa ofisi kama inawezekana ndio unaweka hiyo hand sanitizer. But kama hand sanitizer hakuna, itabidi sasa increase ile frequency ya kwenda kuosha mikono. Kwa hivyo hizo story kwamba mtu atumie spirit, sijui atumie Dettol, hizo ni upotoshaji tu. Kwa sasa hatuwezi recommend maneno kama hayo. Yes. Tunataka tupate mapumziko kidogo Eunice, lakini hata kabla ya hapo, waandishi wa habari, changamoto gani ambazo tunakumbana nazo katika kujaribu kutafuta taarifa zinazohusiana na maambukizi haya? Wewe umekwenda Mbagathi mara kwa mara, na wakati huo kulikuwa hakuna kesi hata moja ambayo ilikuwa imethibitishwa. Sasa tuna kesi 3 ambazo zimethibitishwa kufikia jana. Kwanza kabisa ni hali ya usalama dhidi ya maambukizi kwa wanahabari. Manake sisi ndio wa kwanza kufika katika eneo la tukio, ama watazamaji ama wananchi wanatutegemea zaidi kwa hapa hali ilivyo katika eneo hilo. Kwa hivyo kama wanahabari tuko katika hali ya hatari. Kwa cha kwanza kabisa, wewe ni binadamu kabla wewe si wanahabari, lazima ujikinge wewe mwenyewe. Kwa hivyo ile hofu ya kuwa inafanya taarifa hizi za COVID, kwa wakati mmoja nitaenda katika hospitali ile ya Mbagathi nione vile hali ilivyo kwa umbali, lakini pia tunafaa pia kuangalia ama kushughulikia usalama wetu ili kuweza kujikinga. Manake pia tukijikinga wenyewe katika hali ya kujaribu kuleta taarifa hizi, pia tunawakinga ambao tunawapenda pale nyumbani. Unadhani vyombo vya habari, mashirika ambayo yanamiliki vyombo vya habari kama Nation Media Group na mashirika mengine, pana haja ya kukaa na kuangalia upya ule utaratibu wa jinsi wanahabari wanavyokwenda nje na kutafuta habari? Panapo haja kabisa kuhakikisha kuwa wanahabari ama mashirika ya habari yanahakikisha kuwa wanahabari wao wanakingwa. Kwa mfano kama wanaenda katika maeneo ambayo yameathirika, kama vile weekend kulikuwa na ile hali ya kuhakikisha kuwa usafi ama tuseme fumigation ya Rongai. Katika wakati ule nilikuwa natarajia kwa mashirika yote ya habari yatahakikisha kuwa wanahabari wao wamekingwa dhidi ya maambukizi wanapokwenda pale. Pia kuna haja ya kuwa wanapatiwa mafunzo kuhusu namna ya kuwa salama, namna ya kujikinga wanapokwenda katika maeneo hii. Kwa hivyo ni jukumu la mashirika ya habari kuhakikisha kuwa wanahabari wao wanakingwa na wanapatiwa mafunzo yaliyo sawa katika msimu huu wa mchamko wa homa wa corona. Asante sana. Tutaangalia vile vile baadaye kidogo
Pengine mmejifunza nini, au sisi kama wanahabari tumejifunza nini kwa ujumla kutokana na mataifa ambayo yameshuhudia maambukizi mengi? Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unafungulia runinga yako na kujiunga nasi, unatazama NTV Sasa. Majadiliano yetu leo na mazungumzo yakiwa yanaelekezwa katika swala zima la virusi vya corona na maambukizi. Tayari taifa limetangaza na kuthibitisha visa vitatu vya maambukizi ya virusi vya corona. Serikali imetoa utaratibu mpya na kueleza kwamba imetoa maagizo mengine zaidi ambayo yatawasaidia wananchi kupunguza maambukizi ya virusi vya corona humu nchini. Tunaye Eunice Omolo, mwandishi wetu hapa, pamoja na Daktari Paul Yonga. Tulikuwa awali na Lilian, afisa wa masuala ya afya katika kaunti ya Nairobi. Usende mbali, tumekuuliza ungependa kujua nini kuhusiana na virusi hivi vya COVID-19. Zungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @salimswale001, @jengwiriofficial, @NTV Kenya, @NTV Sasa, #ni NTV Sasa. Sunday, we are chasing taste. Let's just grab a bite and enjoy, drink a Coca-Cola every single day. So we feel forever be real, together stay free, whatever. No, we can't stop, we wanna taste the feeling, nothing can ever bring us down. Taste the feeling. Three sides of Anna. It is important that I must know what Marcelo discovered before he lost his memory. Your granddaughter Ana Lucia is alive, Ernestina. That's what I discovered. I have the feeling that my accident was provoked so as to prevent me from giving you this important news. Don't you think so, darling? Me? Oh, well, I don't know. Be very careful what you choose to tell Ramiro. Take it easy, counselor. No matter how much I look at you, I don't know anything. Who are you in this moment? Ana Lucia. The Three Sides of Anna. Sour Shower has never been better with the new look Sour. Now with a new formulation too that will leave you feeling fresh for longer, while the soap lasts even longer. Hanging out, it's my summer, got my squad, we go harder, we got a little bit of feel good now. To achieve great things in life, you must do little things every day, like the 1, 2, 3 with Colgate. 1, wake up. 2, brush up. 3, smile through your day with a fresh breath and strong tea. Smile through your day with a fresh breath and strong tea. Do the 1, 2, 3 with Colgate and give yourself a future to smile about. Kisha tusonge mbele.
Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. Hanging out, it's my summer, got my squad, we go harder, we got a little bit of feel good now. Let's have a little bit of fanta, that's my flavor. Naam, karibu tena kwa NTV. Sasa tunaendelea na mazungumzo yetu kuhusu virusi vya corona. Hapo awali tumekuuliza, je, ungependa kujua nini kuhusu ugonjwa wa COVID-19? Kuna Hilda Madijne anasema, je, hii ugonjwa una tiba kamili? Bila shaka wataalamu ambao wako studio pamoja na mwanahabari wetu masuala ya afya Eunice Omolo wataangazia hayo. Lakini kabla sijasoma baadhi ya maoni na maswali kutoka kwa wananchi kupitia mitandao wa Twitter, tuelekee kwa mwanahabari wetu Nuru Abdul Aziz atueleze hapo waliko kunani. Namshukuru sana Jane Goiri. Niko katika kituo cha magari ya moshi cha Railways hapa Nairobi. Kumbuka kwamba waziri wa uchukuzi James Macharia alikuwa hapa awali akiangazia tu hali ya usafi ambao unazingatiwa katika eneo hili. Kama unavyotazama mtazamaji, kuna mmoja ambaye anataka kuingia katika kituo hichi. Kuna hali ya usafi ambao inazingatiwa. Kwanza kabisa mtazamaji, unapoingia katika kituo hichi kuna jeli maalum ambacho inatumika tu kuosha mkono. Kama unavyotazama, kabla ya kuingia kwanza unaosha mikono kwa kutumia jeli hii speciali, na ni jeli ambayo wengi wanasema kufikia sasa katika maduka mengi hayapo, kwani wengi walijitokeza na kununua. Na nikizungumza tu na baadhi ya walinzi hapa katika lango hili, ningetaka tu kujua hatua hii mlianza lini? Ni baada ya serikali kutangaza kwamba kuna virusi vya corona humu nchini? Tulianza sasa, hii ni siku ya 3. Na watu wanachukulia vipi tangu mlipoanza siku 3 zilizopita, wakifika hapa wanachukulia vipi hatua hii? Siku ya kwanza watu walichukulia kama ni mzaa, lakini kwa sasa wametilia maanani. Na tunakumbuka kwamba tunazingatia kwamba ugonjwa huu au homa hii ya corona inaangazia msongamano pia, sio tu mambo na kusafisha mikono peke yake, ila ni jambo muhimu sana kuangazia katika kukabiliana na virusi hivi. Tunaona kwamba wakati mwingi abiria wanapoingia katika magari haya ya moshi, wengi huwepo na msongamano. Labda mumeangazia nini kuhusiana na hali hii? Nadhani upande wa msongamano inakuanga ni udharatibu. Lazima vitu zetu hapa tunafanya udharatibu, watu upanga laini foleni kabisa ndio kitambo ingie kule kwa coaches. So na mara mingi tangu hii maneno yanze ya corona, tangu juzi hivi kufika leo hii ni siku 4 sasa. Na nadhani tumedhiria maanani sana upande wa kuangazia wananchi, ndio wakae wakijua kwamba ili ni janga ambalo linakuja na lazima tuikapiti kabisa kwa ile hali ya kuibukuza yani. Kumbuka kwamba ni usafi wako na usafi wa mtu yeyote yule. Sote tunafaa kuangazia usafi. Ukitoka hapa umewashughulikia abiria wengi sana kwa siku moja. Unapofika pale nyumbani, ni hatua gani unachukua kuhakikisha kwamba umejikinga pamoja na kukinga familia yako? Asante sana kwa hiyo swali. Na kitambo tufike kwa nyumba, mara ya kwanza tunaenda nadhani maji ndio kwanza tunafika kule tunawa mikono. Na kabla sijafika kwa nyumba tuko na sanitizer hapa hivi, ndo kwanza najipaka ndo niingie kule kwa nyumba kabla sijajiunga na familia yangu. Na mwewe tu kama raia wa kawaida, ningependa tu kukuuliza, je, umepata jeli hii speciali ya kutumia pale nyumbani? Amna, siwezi ngasema ni kweli, manaka hapo nasema ulongo kabisa. Lakini kwa sasa nadhani nitaipata leo hii jioni ninapokuwa naenda, lakini juzi unajua sasa hii weekend hatujakuwa na abiria sana. Sasa
nimekuwa nikijumuika na familia yangu kule kwa nyumba kabla ama without, yani kujumuika na watu wengi. Nadhani hiyo tutashughulikia leo hii, upande wa kukuwa na hii sanitizer kuingia kwangu kwa nyumba. Naam, shukran sana mtazamaji. Kama unavyoona ni hali ambayo ya usafi ambayo inazingatiwa katika kituo hichi cha magari ya moshi. Pia tukisonga hapa mbele kidogo, kuna mafundi tayari hapa wanaangazia, wanatengeneza mifereji ya maji. Naelezwa kwamba itakuwa mifereji kama 20 hivi ambao itatumika. Na mtueleze tu hatua hii iliamuliwa vipi na mnatarajia itawasaidia vipi wananchi? Tunaamua kuambukiza haya magonjwa ya corona kwa sababu inadhuru wananchi wengi. So tumeamua kuweka mifereji hapa ambayo abiria wetu watakuwa kinao wakitoka, na pia wakiingia pia watakuwa wanatumia. Kwa hivyo ina maana kazi hii tunatarajia itatamatika lini? Hii kazi itatamatika leo. Kwa sababu kuna wafanyakazi wa kutosha ambao tunatarajia kwamba tuko na kila kitu ya kufanya hii kazi. Yeah. Na tunajua kwamba unapotumia maji lazima tuwe pia na sabuni kuhakikisha tu tumedumisha pia usafi. Unaona hatua hiyo inachukuliwa baada ya kuweka mifereji hii? Yeah, tuko na dispenser ambazo tunataka kuweka baada ya kuweka hizo sinki za kuosha mikono. Yeah. Na mtazamaji, na unaona kwamba mifereji, kazi ambayo inaendelea hapa ni kutengeneza mifereji kama 20 hivi ambayo itatumika na abiria ambao watakuwa wanaingia katika kituo hiki cha magari ya moshi katika jiji la Nairobi. Mtazamaji, pia tulitembea katika baadhi ya magari pale waziri wa uchukuzi alipokuwa katika kituo hichi cha magari, na tukazingatia kwamba kuna magari mengi ambayo hayajatii maagizo ya serikali kuhusiana na kuwepo kwa jeli maalum ya kusafishia mikono, lakini wengi wanasema kwamba jeli hiyo maalum haipatikani katika maduka tofauti humu nchini, na waziri pia ametoa wito kwa wale ambao wanatengeneza bidhaa hii muhimu kujitahidi kuhakikisha kwamba wananchi wanapata bidhaa hii, kwani wengi wanatoka majumbani mwao asubuhi na kurejea nyumbani. Sio kila wakati utapata maji pale kwa urahisi. Kwa hivyo wengi wanatarajiwa kwamba watapata jeli hii maalum katika maduka katika siku zijazo. Mtazamaji, ni hayo tu hapa kutoka katika kituo cha magari cha Railways hapa jijini Nairobi, na tutaendelea kujuza kuhusiana na janga hili la corona humu nchini. Kwako Jen. Asante sana Nuru Abdulaziz. Sasa nisome baadhi ya maoni. Hili alikuwa ameuliza, je, ugonjwa huu una tiba kamili? Utaweza kumjibu daktari. Kuna Charles Kimuyo anasema, ni watu wangapi tayari wamepatikana na huu ugonjwa na wako wapi? Ni hospitali zipi nchini mtu anapaswa kwenda kwa vipimo kama anajihisi mgonjwa ama na viashiria vya huu ugonjwa? Alafu kuna mwingine hapa ambaye ni Wamboi anasema kujua jinsi ya kujitunza na kuwatunza wapendao kutokana na COVID-19 ama coronavirus, unapaswa kujitunza vipi? Na kuna mwingine hapa anasema, peace. It said some people have recovered from COVID-19. How did that happen? For those who are dying, what did they fail to do or what did they lack? When really did COVID-19 get in Kenya? Nauliza hivyo. Na kuna mwingine pia, Steve Mutu anasema, nataka kujua kama nikishika hii picha mmeweka hapa inaweza kuwa na madhara ya COVID-19. Jamani, lakini ni sawa tu, utajibiwa. Huyu bado ni Steve alikuwa ameuliza hapo. Na kuna huyu mwingine Etiang Humphrey anasema nataka kujua kama nchi yetu imejiandaa kamili katika kila kaunti kupigana na huu ugonjwa. Na Mike Kong anasema kuna matumaini ya kudhibiti maambukizi ya COVID-19, anauliza hivyo. Na huyu Babu Ali anauliza, tunaambiwa tuzingatie maelezo tunayopata kutoka kwa daktari, lakini Jane, familia za kurandaranda na watu wasiojiweza ikiambatana na wasio wa elimu watasaidika vipi kuepuka corona? Alafu mwingine hapa ambaye ni Katoi James Thomas, ningetaka kujua hivi, sijaweza kuelewa ama jinsi ugonjwa wa corona unavyosambazwa. Bila shaka daktari ataangazia tena. Alafu huyu ambaye anaitwa Obiaya anasema, how many people does the government mean by public gathering? Because we have chamas and market gatherings. Anasema kindly
tumsaidie. Bila shaka ataweza kujibiwa. Sarofa mwisho kabisa anasema jinsi ya kutofautisha dalili za corona na homa. Eunice Somono pamoja na daktari, nafikiri mmepata maswali ambayo wanauliza watazamaji wetu. Alafu kuna Wanjiko Mugani anasema ningependa kupimwa nijue kama niko na virusi hivyo vya corona. Ninachohisi ni uoga, sijui nani ako na ugonjwa au nani hana. Bila shaka nafikiri wengi wanauliza utapimwa kama unahisi una virusi vya corona, unazafika hospitali ama itakuwa vipi? Lakini mimi nilikuwa na swali kuhusu hand sanitizer. Na tumeweza kuona Salim wengi wakitumia hand sanitizer. Nataka nimuulize daktari pamoja na Eunice, hand sanitizer natumia vipi? Hivyo maana yake naona tu wengine. Sijui kwanza nimeweka kama nimeweka nyingi Eunice, nimeweka nyingi. Unaweka kidogo hivi. Ngapi? Kama moja mbili basi kama hiyo. Angalia pia umeweka nyingi. Wacha tumpe daktari atuonyeshe. Sasa vile tunavyofanya, nilikuwa nasema ni kwamba daktari unaweza tiketi tu, haina shida. Sasa vile nilikuwa navyosema ni kwamba hii inatumika tu very temporary. Yaani ile tu saluko kwa harakati ya kufanya vitu. Lakini mwishowe mpaka utanawa mikono. Lazima hiyo huwezi epuka. Lakini kama lazima utumie hand sanitizer, kama ili ndo tunailita gel based sanitizer. Lakini kuna yale yenye ni maji tu liquid based, alafu kuna ile yenye ni hand spray. Kama mimi natembea na hand spray sanitizer. So kile unachofanya kama kwa mahali kama hapa, unafanya tu moja, uhitaji mingi, alafu unafanya ni kama vile unanawa mikono. So unafanya hivyo, fanya hivyo, unasugua yani ile katikati ya vinini ya vidole, narudi nyuma, unafanya hivyo, hapa nyuma, unafanya hivyo, alafu narudi unafanya hivyo pia kwa ile mkono mwingine, alafu unafanya hivyo tena, alafu unasafisha vidole ile kile kidole kikubwa. Okay? Alafu unamalizia. Alafu inakauka yenyewe. Hiyo yote itakuchukua kama sekunde 10, sekunde 15. Lakini si ati ni mafuta unapaka tu alafu unaenda. Unafanya hivi. Kuna watu wanafanya hivi basi alafu kwa kweli. Ndio sasa kama vile tumefanya hivi, labda tutaanza kimbia. Lakini tukishatoka studio ni mpaka nitapitia mahali ni usafishe mkono. Na kwa kunao mkono, hebu nionyeshe tu tufikirie tu hapa tuko na maji. Napaswa pia kufanya nini? Vile tu nimeanza. So kwanza utahakikisha kwamba makucha yako yako chini, usiwe na makucha marefu, juu hiyo pia yanaweka uchafu sana. So unahakikisha makucha yako yote yako chini. Alafu sasa unaanza kunawa mikono, unahakikisha kwanza umeweka maji kidogo. Ile yenye ukiweka sabuni itatoa yale mapovu. Alafu so ukishaweka ile mapovu, utatumia zile steps zenye nimetumia kwa sanitizer. Utahakikisha umenawa hivi palms hivi. Alafu utaenda kwa vidole hivi. Alafu utarudi nyuma hivi. Katikati ya vidole. Alafu utafunganisha vidole tena usugue hivi. Alafu utarudi kwa hiki mkono lingine. Utasugua katikati ya mkono kabisa. Alafu utafanya hivyo tena. Alafu utasugua ile kidole kikubwa. Mbona kidole kikubwa peke yake? Unajua tayari ushafanya tayari ushaosha haya yengine, tayari ushamaliza because uchafu sana inakwama hapa ndani. But sasa unaosha kidole, hii kidole kikubwa pia unapitia hapa katikati. Ndio bako uoshe yote kabisa hivi. Alafu unafanya mara ya mwisho, alafu unanawa. Kunawa mikono na sabuni na maji itakuchukua kama sekunde 20. Kama 20 seconds. Sasa utaimba happy birthday kama mara 2. Maneno yako utakuwa umemaliza sekunde yako 20, alafu unanawa mikono. Alafu pia unakisha imefika mpaka huku kwenye wrist. Alafu unanawa mikono, kama kuna ile disposable towels unachukua, unakausha mikono, alafu labda hiyo disposable towel ndio utatumia kufunga lile tap. Alafu unatupa na unaenda zako. Na kama ni nyumbani, maana nyumbani tuko na ile tabia ya kuweka ile taulo pale. Sasa tutumie tissue ama tutumie nini? Kwa kweli ni anything unaweza tumia ni disposable. Because kwa sasa bado tunajaribu kusoma mengi kuhusu hizi virusi. Kuna vitu mengi bado hatuvijui. Kwa hivyo lazima tuchukue ile the strictest precautions ever kuhakikisha kwamba hii sisambae. Na pia mimi katika pika yangu nilipatana na hii spray. Sasa sijui kama hii spray ni sawa ama ndio uko nazungumzia. Sasa kweli kuna sasa kuna mnasema tunaanza na sisi wenyewe tunajiandaa. Sasa kuna aina nyingi. So ndio vile nisema kuna gel based, kuna hand spray, alafu kuna ile liquid spray. Yote yako sawa. Ile kitu mpaka tuwe uangalifu ni ile alcohol yenye iko ndani iwe 60% kuendelea juu. 60% iwe juu. Kama hili naona ni
Hiyo yangu nijaribu kutafuta sikuona kama kuna mali imeandikwa. Daktari, tucheza chini. Hiyo ni kama ikuandikwa. No, ni kama 80%. IPA 80%. Iko sawa. Haya. Iko sawa. Yes. Haya. Kama nikiweza kuchangia swala ambalo daktari amezungumzia kuhusu kunawa mkono kutumia maji na sabuni. Uliza swali kuhusu kutumia towel. Na hatujui hasa bado wanajaribu kuangalia na kujua ni muda upi ambao virusi hivyo vinakwama ama vinasalia katika nafasi either kwa hiyo towel kutumia ama pia kwa surface tu ya juu. Kwa hivyo ni heri ukinawa mkono, kuna pia mbinu unayotumia uweke mikono yako juu, maji kiteremka, ikauke umalizie, ama utafute kitambaa kingine kisafi ambacho pia kilioshwa na kwa sanitized, ama utumie tissue ambayo unaweza kutupa. Badala ya kutumia hicho kitambaa kimoja kila mtu anatumia. Kando na kupata virusi hivyo unaweza pata pia bakteria zingine ambazo zinasababisha magonjwa mengine. Lakini hapa katika ofisi yetu kuna ile dryer. Yes. Hiyo inafaa? Hii ni sawa. Hiyo ni sawa. Yeah, maana hakuna contact na object nyingine. Kwa sababu kitu ambacho hatujui kwa sasa ni for how long ama ni kwa muda upi ambapo virusi hivi vinasalia katika surface. Then swala lingine kuhusu sanitizer. Naweza kupongeza serikali kwa kujaribu kuweka hizi sanitizers katika vituo hivyo. Lakini swala ambalo bado linapaswa kufanya ni kuhakikisha kuwa information wanapatiwa namna ya kutumia sanitizer hizi. Pale ambapo Nuru alipokuwa akituonyesha na mpiga picha wake, watu hawajui kuzitumia. Ziko hapo ndio, lakini zinatumika kivipi? Kwa hivyo bado kuna hamasisho zaidi ambayo inapaswa kufanywa kwa wananchi kuhakikisha kuwa wanajua namna ya kutumia hizi sanitizers katika kuhakikisha kuwa mikono yao ni safi. Na bila shaka Jen, kitu kingine ambacho naona umekisoma katika mitandao ya kijamii na nadhani Wakenya wengi daktari wangependa kujua hivi virusi vinaambukizwa vipi? Kwa sasa kile tunachojua ni kwamba ni ugonjwa wa mapavu. Kwa hivyo vile inasambazwa ni ile mtu akikohoa, alafu unapata iko na ile kohozi inachotoka iko na vile virusi. Ile tunaita airborne transmission. So unapata kama umesimama chini ya mita 1 na uko na mtu mwenye ako na virusi alafu akohoe, hivyo unaweza pata hivyo virusi. Sana sana hiyo ndio tumejulikana, lakini bado kuna watu wanaangalia njia vingine vile inaweza sambazwa, lakini kwa sasa inajulikana ni kama inasambazwa kukohoa na ule mtu mwingine mko karibu na yeye na hajajikinga. Ndio inasambazwa. Labda tofauti kati ya na ni swali lingine ambalo vile limeulizwa hapo, mtu atajuaje kwamba anaugua virusi hivi vya corona kwa sababu dalili zake zinakaribiana sana na homa ya kawaida? Kwa bado watu hawajajua, na pengine mtu akijihisi kwamba ana dalili kama hizo afanye nini? Kuna wale ambao wanatoka wanakimbia wanakwenda kutafuta matibabu hospitalini, na kama unayo kuna hatari zaidi ya kuambukiza kule nje. Tofauti kati ya hizo dalili, homa ya kawaida na homa ya virusi vya corona. Kwa kweli hayo dalili yanafanana. Kwa hivyo ukihisi ni kama uko na hayo madalili ya homa, unapata kuna joto kubwa mwilini, unapata kuna ile kikohozi yenye kavu, unapata yani bones zinauma, saa zingine unapata tu uko na ile uchovu generally. Kitu unaweza fanya ni kitu cha kwanza, usitoke nyumbani. Wizara ya Afya wako na hotline yenye unaweza piga, alafu ule mtaalamu mwenye atashika pale atasikiza kile ule mgonjwa mwenye anasema, alafu yeye ndo ataamua kama ni kitu yenye inahitaji ikuje ipimwe zaidi ama atakupatia utapewa muda kidogo. Inategemea na ule mtaalamu kile atachopata. Kama atakipata ni kama zinakaribia dalili ya corona, ni mpaka utapimwa. Sasa hapo ndo sasa atakuelekeza. Kwa sasa nimeambiwa wanaweza tuma ambulensi iende kuchukua. Kuangalia. Hiyo ni vile tulizungumzia swala la mtu kupata ugumu wa kupumua. Moja kati ya zile nukta ambazo pengine ni muhimu sana katika kutofautisha nani homa ya kawaida na homa ya corona. Mojawapo ya dalili za corona ama COVID-19 ni pneumonia, na pneumonia huathiri mapafu, na kwa hivyo mtu hawezi kupumua vizuri. Kwa hivyo ukihisi kuwa hauwezi kupumua vizuri ama kuna ule uchungu wakati wa kupumua, pale unapiga simu na unasema kando na dalili hizi ambazo niko nazo, niko na joto mwilini, ninakohoa na ni dry cough, na pia ninahisi uchungu wakati napumua, manake virusi hivi
labda daktari anaweza kuelezea zaidi, virusi hivi hasa huenda na kuathiri mapafu zaidi. So the lungs sasa inaathiri namna ambavyo mtu anaweza kupumua. Kwa hivyo na pia nikishikanisha na swali ambalo kuna mtazamaji aliuliza, naweza enda wapi kwenda kupimwa COVID-19? Na daktari ameeleza vizuri, ukihisi kwa dalili hizi, kuna namba ambazo unapaswa kupiga. Wewe hupaswi kuenda hospitalini, unapiga simu kwanza, then unawasiliana naye, atakueleza zaidi ambazo unaweza pata ukishamweleza dalili zako, maelekezo zaidi. Kama watakuja, kuna the response, rapid response unit kutoka serikali itakuja pale ulipo, na kama wataamua kwa watakuchukua uende wakupime zaidi leza kubaini kwa uko na virusi hivi vya COVID-19. Asante sana. Nataka tuende katika kaunti ya Taita Taveta, mpenzi mtazamaji, ambapo mwandishi wetu Bill Otieno amekuwa akifuatilia tu shughuli katika eneo la mpaka wa Kenya na Tanzania. Kumbuka maeneo ya mpakani ni miongoni mwa maeneo ambayo yametajwa kuwa ya hatari zaidi, ambayo yanakabiliwa na hatari zaidi ya kupata maambukizi ya virusi vya corona, kama tulivyoona hata katika mataifa mengine. Bill, nini kinaendelea huko? Naam, shukran kabisa studio. Mbashara niko katika eneo la Voi, na mtazamaji, ni kwamba tunafuatilia swala la janga hili la corona. Ni janga ambalo limesumbua nchi kadhaa hapa duniani, na hapa kaunti ya Taita Taveta ni miongoni mwa kaunti ambazo pia zinaweza kujaribu kujitayarisha ili kuweza kujikidhi na kama kujiweka katika hali sawa, wasije kaweza kupata ama kupatwa na kirusi hiki. Kirusi cha corona liliweza kutangazwa kuwa wiki jana, ni kuwa mmoja aliweza kupatikana na iliweza kuthibitishwa na serikali kuu kuwa ameweza kupatikana na kirusi kile, na kwa sasa ni kuwa serikali ya kaunti ya Taita Taveta imeweza kuweka pendekezo kuwa waweze kujumuishwa na kaunti zile 14 ambazo zilikuwa zinasemekana ni kaunti ambazo ziko na nafasi ya juu sana, ama ile tutasema kiwango cha juu ya kuweza kupata virusi vile kutoka nchi za nje. Na katika kaunti hii ni kuwa tuna mpaka wa Kenya na Tanzania ambapo iko pale Taveta, na kuwa serikali ya kaunti inasema kuwa wameweza kutengwa na wangeweza kupendekeza kuwa waweze kujumuishwa. Na tuliweza kuzungumza na ambaye ni mkuu wa kitengo cha afya katika kaunti hii ya Taita Taveta, na ni haya ambayo walikuwa wameweza kusema. Tunapokea wageni kutoka nchi nyingi, Burundi, South Africa, kupitia mpaka wa Kenya na Tanzania, pale ambako tuko na Holili border. Na inatakana kwa kweli hii kaunti ingekuwa imewekwa katika ule mpangilio wa kuwa kwamba uko katika hali ya hatari zaidi kulinganisha na kaunti zingine, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba iliachwa nje. Lakini tunaomba kwamba ingekuwa katika mpangilio ule, tungeweza kupata msaada zaidi, ama kuweza kuhusishwa sawa na zile ambazo ziko katika hali ya hatari zaidi, ili tuweze kuweka mikakati ya hali ya juu kuweza kukidhi hali yoyote ambayo inatishia maambukizi ya homa hii ama kirusi hiki cha corona. Na tunasema kwamba katika kituo chetu cha kivukio cha Taveta tumeweza kuhakikisha na tunashirikiana na wale wahudumu maafisa wa immigration kuhakikisha kwamba kila mtu mwenye anapitia kivuko kile ameweza kuangaliwa na kumulikwa. Kuna vifaa ambavyo vimewekwa pale kuhakikisha kwamba hakuna kesi yoyote ambayo inaingia nchini mwetu, na endapo kesi kama hiyo itapatikana, kuna mikakati imewekwa ya kudhibiti cases kama hizo. Naam, mtazamaji, hayo ni baadhi ya yale tutasema ni maneno ama maelezo ambayo alikuwa amesemwa na kitengo cha afya katika kaunti hii ya Taita Taveta. Waliweza kusema pia wametenga sehemu kadha wa kadha ambapo wataweza kuweka wale ambao watapatikana wanaweza kuwa wamezipata zile virusi vya corona. Lakini kadri tunavyoongea ni kuwa duka ama biashara ambazo ziko hapa eneo hili la Voi ni kwamba hakuna hata tutasema ni yale sanitizers ambazo zimeweza kuwekwa kuwa waweze kusaidia wale wateja waweze kujisaidia ama kujiosha. Na kwa sasa
Nazungumza na mmoja wa wanabiashara ambao pia ni mkazi wa Taita Taveta hapa mjini Voi. Aweze tueleza kwa majina, unaweza tuambia unaitwa nani na hadi sasa mmeweza kusaidiwa na serikali ya kaunti ya Taita Taveta? Na mimi naitwa Mongi na mimi mfanye biashara hapa Taita Taveta na hapa Voi. Na ningelitaka nisilaumu ama tusilaumu, lakini ningelitaka kila mmoja awe muhusika. Ni kwa sababu janga linapofamia na taifa letu hatuwezi kuachilia serikali, ni kwa sababu huenda wasiwe na uwezo wa kuweza kudhibiti peke yako pasipo kutuhusisha sisi. Kwa hivyo ningelitaka serikali ya kaunti wakaweza kutupatia mahali pa kuosha mkono, especially katika stage yetu, na zaidi hapo sisi ambao tunafanya biashara kila moja aweze kujumuika na kuhusika kwa kutoa zile sanitizers na kuweza kupatiana nafasi kwa wateja wakapata kuosha mikono ili kuweza kudhibiti haya mambo ya kirusi cha corona. Naam, shukrani kabisa. Nashukuru. Naam, mtazamaji, ni hayo tu ambaye yako kwa sasa, na jinsi ulivyosikia ni hadi kwa sasa hakuna zile mikakati ambazo zilikuwa zimepangwa hapo awali na serikali kuu na serikali ya kaunti kuwa wataweza kuweka zile sanitizers katika sehemu tofauti tofauti katika maeneo ya hapa Taita Taveta, na tutakuwa tunafuatilia pale kotini hadi pale polisi na sehemu tofauti tofauti ikiwemo katika mahali ya kuabiri magari. Ni hayo tunarudisha kwako studio. Bila shaka mtazamaji, ndio taswira ilivyo katika kaunti hiyo ya Taita Taveta mjini Voi, ambapo mwandishi wetu Biloteno bila shaka ametueleza mengi zaidi. Daktari, tukirudi tu hapa studioni, serikali katika kutangaza kwake baadhi ya mikakati hapo jana kupitia taarifa ya Rais Uhuru Kenyatta ni kwamba shule hizi zimefungwa, usafiri umesitishwa, ingawa hakutaja muda wa shule kufungwa, lakini baadhi ya safari ambazo zimesitishwa kuja humu nchini zimepeanwa siku 30. Mataifa mengine vile vile tumeyasikia ambayo yameathirika, hatua kama hizi zinachukuliwa siku 30. Hii siku 30 ina siri gani katika kukabiliana na maambukizi? Asante. Ukiweka hiyo tarehe 30, kuna kitu tunachoita kwa kitaalamu tunachoita the epidemic curve. So kile tunachofanya ni kwamba unajaribu kuangalia within hiyo tarehe 30 kama umeanzisha interventions fulani. Kama sasa rais alikuwa amesema watu wasikongamane, watu waoshe mikono kila mara, watu wawe waangalifu. Hiyo inakuanga kuna ile muda inakuanga time bound because unataka kuona within hiyo tarehe 30 zile mikakati umeweka kama zinafanya kazi. Ukiangalia mainchi kama Italy, unapata kuna mahali penye ile epidemic curve yao ilipita ile kiwango mpaka hata vile vitanda wako navyo vya kuhudumia wagonjwa hawana. Kwa hivyo unaona sasa mpaka wa make kuna decisions mpaka wa make yenye saa zingine ni ngumu sana kwa daktari. So mpaka utumie hii tarehe 30 useme wacha niweke hii kitu tunaita social distancing, Wakenya wanawe mikono kila wakati, Wakenya wawe na ile personal hygiene. Alafu during hiyo tarehe 30 waangalie vile kesi inacheza, because kitu cha kwanza unataka interrupt ile transmission. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Alafu kitu cha pili unataka kuhakikisha ni kwamba kesi zako ziwe chini zaidi, ile kuwe na vitanda vya kuhudumia wagonjwa kama watahitaji. Ndio si overwhelm ile healthcare system. So vitu kama hizo inachukuanga very specific timeline. So after tarehe 30 serikali itaangalia, wafanye kitu tunachoita risk assessment, waone kama vitu zote zimefanya, then waone kama wataendelea ama wafanye ile downscaling ama upscaling. Hivyo ndio kila kitu yenye unafanya lazima iwe na time bound, uone kama ndio usifanye vitu milele. Bila shaka Eunice, Kenya imethibitisha maambukizi yake ya kwanza baada ya mataifa mengine makubwa kuthibitisha maambukizi zaidi. Unadhani hilo limetoa fursa ya aina gani kwa Kenya, au tunaweza kusema kwa maneno mengine Kenya imejifunza nini kutoka kwa mataifa mengine ambayo hata yana uwezo mkubwa wa kiuchumi, sekta zao za afya ni madhubuti zaidi? Tumejifunza nini kutoka kwa wenzetu ambao wameshapata janga hili? Kwa kuwa Kenya iliweza kuona ama mataifa ya Afrika ama mataifa ya Afrika hasa ambayo yameripoti visa hivi kwa kuchelewa, angalau tunaweza sema kuwa walipata
walipata fursa ya kuweza kujifunza kutoka katika mataifa ya mabara mengine. Kwa mfano kama anavyosema daktari kuhusu social distancing. Social distancing mataifa mengine yameanza wakati maambukizi haya yamekuwa katika hali ya juu. Lakini kwa sasa naona tumejifunza na tumeanza kuenzi mikakati kama social distancing. Kwa mfano ukiangalia katika kaunti ya Mombasa walifunga maeneo ya burudani kwa kipindi cha siku 30 kama alivyosema daktari, that 30 days. So kwa kuiga yale ambayo yanafanywa kule, lakini sisi tunaifanya at least kama bado visa hivi ni vigeni na ni vichache sana. Kwa hivyo vinaweza katusaidia katika kujaribu kudhibiti hali hii. Na kando na hayo pia kulikuwa na ile waziri wa afya alisema kuwa wamepiga marufuku watu kuwazuru walio katika magereza katika kipindi kile cha siku 30. Na hapo tunasema kuwa angalau tumeweza kupata suluhu ya kujaribu kupunguza visa hivi, endapo tu kama Wakenya wataweza kufuata maagizo ambavyo tunavyoelezewa. Kwa mfano kuna yule ambaye alikuwa ameuliza serikali ikisema hawataki public gatherings, ni watu wa kikundi kipi? Ningeweza kueleza kuwa virusi hivi vya corona ni vizito, kama naweza tumia neno kama hilo, na vinaweza safiri katika distance ya 1 meter. So that's why wanasema the social distance should be at least 1 meter. Manake virusi hivyo vinaweza safiri kwa urefu ama umbali wa 1 meter. So tukiweza kufuatilia mikakati hii ambayo tunaelezwa kwa tujaribu kupunguza namna ambavyo tunaweza kongamana, nadhani kwa hali moja ama nyingine tunaweza kujaribu kukabili hali hii kabla haijaanza kwa mkurupuko ambao utatushinda kukabili kwa sasa. Daktari, niruhusu nirudi tu katika mambo ambayo Mkenya wa kawaida bado wanaendelea kutatizika nayo, mambo ya sanitizer, mambo ya kusafisha mkono na mambo kama hayo. Kuna na masuala ya wet wipes. Hivi vinani ambavyo vinauzwa vinatumika sana, na sana ni watu wa mijini wanatumia sana wet wipes. Wet wipes inaweza kutumika badala pengine ya sanitizer au maji katika mazingira ambayo pengine maji haipatikani kwa haraka na kwa urahisi, au vile sanitizers hazipatikani. Kwa kweli zile wet wipes zenye nimeona ni ile kiwango cha alcohol yenye iko chini, iko chini ya ile 60% yenye tunasema. Kwa hivyo wet wipes bado ile virusi inaweza survive kwenye mikono yako. Hapa I think ile take home message itakuwa hapa huwezi epuka maji mpaka watu watanawa mikono. Because unajua sasa ile janga limekuja at a time pali watu sasa itabidi watu warudi back to the basics. Back to the basics. Kunawa mikono na kulinawa vizuri. Because hiyo virusi venye zinasababisha COVID-19. Iko janga zingine ndio hata ni mbovu zaidi kuliko COVID-19. Iko vitu kama virusi vya hepatitis A, virusi vya bakteria kipindupindu. Hayo ndio yanaua zaidi, na kuosha mikono peke yake umemaliza hayo yote. Sanitizer ni ile tu temporary kabisa. Nile kama uko na shughuli mingi na uwezi pata nafasi ya kunawa mikono. Mimi kama daktari tuseme, labda niko na wagonjwa 10 lazima nione. Siwezi shinda nikikimbia kwa kunawa mikono. So nikiona mgonjwa mmoja nimemshughulikia na nachapa sanitize. Naona mwingine nikimaliza lazima ninawe mikono. Sasa katika mazingira hayo kwa mtu ambaye anatumia sanitizer mara kwa mara kama unavyosema, kuna athari zinazotokana nazo, kuna side effects za sanitizer. Kuna watu wanasema pengine labda ana wasiwasi itaweza ikamchubua au kitu kama hicho, kwa kuzingatia kiwango cha alcohol ambacho kinapatikana. Kwa kweli ile kitu tu nimeona ni ile tu raba ile black yenye inachotoka, lakini si ati inangoa ngozi ama kitu chochote. Ile tu raba kama hata mkono langu naona iko nayo, lakini haingoi ngozi ama kitu chochote. Kwa hiyo ni safe kutumia sanitizer. So far sijasikia ripoti yenye inatatiza kuhusu hizo sanitizers. Eunice, kama wanahabari, bila shaka kuna vita kati ya habari sahihi na habari za kupotosha, na tumeona wakati tulipokuwa nazungumza na Lilian hapa alitueleza kwamba changamoto kubwa ni kupata vyanzo vya habari vya kuaminika, na tumeelezwa kwamba zile taarifa zitakuwa zinatolewa na ofisi ya msemaji wa serikali zile zinategemewa sana. Lakini mbali na hayo, sisi kama wanahabari, changamoto nyingine ni kuhakikisha kwamba mtazamaji wetu anapata habari sahihi na habari ambazo zinamfaa na kwa wakati. Hilo linakupa changamoto gani kama mwandishi wa masuala ya afya?
Sasa imekuwa ni changamoto kuu kujaribu kukabiliana na taarifa ambazo si za kweli ama taarifa potovu. Kwa hivyo na ujue taarifa hizi ambazo ni potovu ama ambazo si za kweli zinasafiri kwa kasi sana ukilinganisha na taarifa kuu ama taarifa sahihi. Manake mimi nitaenda field nifanye taarifa yangu, itanichukua muda tuseme masaa mawili ama matatu, lakini wakati ambapo yule anayetumia mtandao kueneza taarifa ambazo za kweli ni muda mfupi sana. Kwa hivyo ujumbe huu unaenea kwa kasi sana, na ujue ni kwa uongo na kwa watu wengi kwa mara moja. Kwa hivyo tumekuwa na tatizo hilo, ile ambapo ukitoa taarifa ambazo sasa ni sahihi, wale ambao wameamini ama wamesadiki taarifa ambazo si za kweli, una ukinzano hapo. Kwa hivyo inatubidi kila wakati tunajaribu kuwapa watazamaji ama wanaosoma taarifa zetu taarifa sahihi na kwa haraka. Kwa hiyo unachokisema ni kwamba pana haja vile vile sisi kama wanahabari kutumia mitandao ya kijamii kwa haraka zaidi, tuwe wepesi wa kuingia kwenye Twitter, kuingia kwenye Facebook na kuweka taarifa sahihi kwa ajili ya watazamaji, kwa sababu tukitegemea tu TV za kawaida huenda tukawapatia waenezaji wa propaganda nafasi. Daktari, masuala ya nani anaweza kupata virusi vya corona, mtu wa umri gani, kuna umri virusi hivi vinachagua katika ni nani na target na ni nani anaweza kupata virusi kama hivi, na ikitokea bahati mbaya katika swala la vifo ni watu gani wako katika hatari zaidi? Kuna kitu kama hicho? Ukiangalia kwenye ile riski ya kupata hivi virusi, kila mtu in fact kama sasa unaona hata watoto wanaanza kuzaliwa nayo, so kila mtu ako na ile riski ya kupata hivyo virusi. Lakini ile course ile vile hiyo ugonjwa itaendelea kwa binadamu ndio itakuwa tofauti kidogo. Ukipata kwa 85% watu ambao wenye hawana matatizo mengine, ni watu wenye wako tu healthy kama sisi, itakuwa tu kama ile homa ya kawaida. Watapata joto mwilini, watapata ile kikohozi yenye kimekauka, watapata koo imekuwa kali kidogo, lakini after kama siku 14 itaisha lenyewe. Lakini sasa kuna wale watu wenye wako na magonjwa mengine, watu wenye wako na magonjwa ya kisukari, magonjwa ya moyo, wagonjwa wenye wanaugua saratani na wanapewa yale madawa yenye ina suppress ile immune system yao, watu wazee kuanzia miaka 65 kuendelea, alafu pia wahudumu wa afya. Au ndio wako wakipata hivyo virusi, ile vile itaendelea kwa hao watu ndio itakuwa kali mno. Juu hao hawana ile immune system kabisa. Sasa ndio unapata hao ndio watapata ile ugonjwa yenye iko, na hao ndio watahitaji sasa hizo vitanda venye viko kwenye hizi isolation units. Yes. Halafu pia nimkumbushe tu mtazamaji kwamba nambari zetu za simu ziko kwenye runinga yako. Unaweza kuwa sehemu ya mjadala huu, piga simu mubashara hapa studioni tuweze kupokea maoni yako, mapendekezo yako, maswali yako. Daktari pamoja na Eunice wanaweza kujibu maswali yako. Ninaye Pius kutoka hapa Nairobi. Hello. Pius, habari gani? Salama Swale. Salama sana. Karibu kwenye NTV sasa. Asante. Mchango wako au swali? Swali ni swali. Ndio. Inawahusu nyinyi waandishi wa habari ama maripota. Ndio. Naona bado mnatumia kile chombo cha microphone kuoji wenzenu. Na mnasema huo ugonjwa unasambazwa kupitia pia kwa hewa. Amuoni either yule mnayemhoji atumie chombo mbadala kuliko kushiriki chombo kimoja? Swali zuri hilo Pius. Alafu pia kubadilisha hizo vitu za kuzuia macho zile. Asante sana, swali hilo bila shaka Eunice atalizungumzia hapa. Vile vile naye Joyce kutoka Eldoret. Joyce, habari gani? Nzuri sana. Habari za Eldoret? Tuko salama. Karibu sana kwenye kipindi. Nimeshukuru. Una swali au mchango? Mimi swali niko naye. Endelea. Ninauliza sisi ni watu wenye sisi ni hawkers hapa Eldoret. Tunauza vitu kama mboga, matunda. Na tunauliza kuuza hizo vitu zinaweza changia kusambaza hiyo ugonjwa kwa watu wenye tunauzia.
Asante. Nilikuwa kwa nataka nijue. Asante sana daktari, bila shaka atakujibu hilo. Kuna simu nyingine baadaye, basi kidogo tutachukua simu zingine 2-3. Endelea kuzungumza nasi, nambari zetu za simu zipo kwenye runinga yako. Tuanze tu na hilo la haraka la sokoni daktari. Na wanabiashara wengi wapo madukani, sokoni, wanauza bidhaa kama alivyosema Mama Joyce hapo. Kuna uwezekano wa kupitisha virusi hivyo au maambukizi yakapitia bidhaa ambazo zinauzwa? Kwa kweli kama hao wauzaji hizi nyanya, mboga, kama wananawa mikono kila wakati, ni ngumu sana kupitisha hivyo virusi. Unajua ni ile tu mpaka uwe wewe msafi pia wewe. Sasa ukiwa unauzia mtu hivyo nyanya, vitunguu, unahakikisha wewe pia mikono yako ni misafi. Lakini kuna kingine ambacho rais alizungumzia jana kuhusiana na pesa. Huyu anakuja na pesa zake, wewe anakupa 500, unampa 300, anakwenda kwa yule anapeana hapa na pale. Huo utumizi wa pesa una hatari yake ya kuongeza maambukizi ikoje? Kwa manchi mengine imepatikana kwamba hayo virusi yanaweza kuamilia kwa hayo manoti ya pesa na pia hizo coins. I think wamesema tu ni dola ya Marekani yenye haina ile uwezo ya kuweka hiyo, lakini pia sasa hiyo pia ile uchunguzi inaendelea. Lakini manoti ya manchi mengi imesemekana yanaweza maintain hayo virusi. Kwa hivyo ikiwezekana ni vizuri watu wa limit ile kutumia ile pesa cash. Ikiweza watumie ile msimu mobile transaction. Maybe sasa ile challenge itakuwa sasa kwa hao wahudumu wa akina Safaricom, Airtel, wapunguze ile gharama ya kutransact. Hiyo sasa ndio itakuwa maybe kitasaidia. Asante. Yuni amezungumzia huyu Pius hapa ala za kazi na jinsi ya kudhibiti, kwa sababu tukija mahojiano na hata pa studioni, manake hii microphone naitumia mimi, akija atakayekuja kwa ajili ya taarifa za saa 7 atatumia hii, yule atakayekuja NTV alasiri atatumia hiyo, lakini kule hii physical microphone ambayo ni kubwa, hiyo ni challenge ambayo kama reporter unakumbana nayo, labda inakupa wasiwasi? Hii challenge ni jambo ambalo linatupa wasiwasi, lakini nashukuru sana kwa kuwa shirika letu la Nation angalau linahakikisha kuwa kila mwanahabari anapokwenda katika kufanya mahojiano yake ama kufanya assignment kule nje anapatiwa sanitizer pale ambapo akimaliza kazi yake na hiyo microphone wana sanitize, cables pia zinakuwa sanitized na pia vile the camera itself. Manake tumesema kuwa hivi virusi vinasalia kwenye surfaces, na vile pia amesema huenda kuwa virusi hivyo vimesalia labda kwa microphone ama vimesalia kwa cable ama kamera. Kwa hivyo angalau tumetahadharishwa kama wanahabari wa Nation ya kuwa tunapaswa kuzisanitize vyombo hivi vya habari pindi tu tunaporudi kutoka kwenye assignments. Kuna hii distance ambayo wakati mwingine tukiwa tunahoji mtu mnakaribiana sana. Hilo nalo pia wanahabari ambao wako nje wanakutazama. Ndio, pia distance pia tumesema hiyo social distance ni muhimu sana. Kwa hivyo kwa sasa tunachukua tahadhari. Manake pia tumesema kuwa virusi hivi vinaweza ambukizwa kwa mtu, either mtu akicheka droplets za kuendea, akipiga chafya, akikohoa, naweza kurukia kwa uso. Kwa hivyo pia tunapaswa pia kujilinda sisi kama wanahabari, hata kama tunajaribu kuwapa taarifa watazamaji wetu. Kwa hivyo kuna ile distance pia sasa tunachukua baina yetu na wale ambao tunawahoji. Daktari, tusaidie hapo. Pengine Eunice yuko kule nje na microphone yake, ana headset zake ambazo anataka kuzisafisha. Anatumia mkono au atumie pamba au afanye vipi? Hapo na atumie sanitizer ya kawaida kwa ajili ya equipment ama kuna sanitizer maalum za equipment sijui? Hapo ndio sasa unatumia hivi vifaa vya disinfectant. Kuna vile disinfectant unaweza tembea nazo, hizi zenye unasafisha nazo meza pia unaweza vitumia kusafisha pia vifaa vyenu. Sanitizer kwa kweli kwanza mkitumia hii gel itaharibu hiyo vifaa vyenu. Alafu unahakikisha tu kwamba salio kwa mahojiano una maintain tu ile distance. Ni vizuri kuona kwamba wanahabari wameanza kutii hiyo amri, because hiyo ndio itasaidia tena sana. Simama kama mita 1 mita 2. Alafu kuna vile una angle hiyo microphone yako, because unajua ile kohozi ukikohoa ni ile project ile inakuja straight kwako. Inakuja straight. Kwa hiyo positioning pia vile ya reporter na ndio position pia microphone ina mata sana. Vitu kama hivi unaona inaenda mbele. Kwa hivyo na kwa si tatizo sana. Sio tatizo sana. Na swali la mwisho kabisa daktari, manake naona muda wetu umekwenda sana.
Maana tangu watu wameanza kuzungumzia virusi vya corona, kitu kingine ambacho kinamjia mtu ni kwamba nikipata huu ugonjwa nitakufa. Kuna nafasi za mtu kupata virusi na akatibiwa na akapona? Kwa kweli kuna matumaini tena sana, watu wengi sana wamepona kuhusu kutoka hivi virusi. Mbona rais I think amesisitiza hii maneno ya social distancing na haya maneno mengine ni kuna watu mpaka tukinge sana. Naoni hao watu wetu wazee, wale watu wenye wako na haya mashida mengine ya moyo, asma, watu wenye kwenye madawa yenye napunguza immune system, au ndio wenye lazima tuko na jukumu kuwakinga kabisa. Kwa sababu wao wakipata hiyo ugonjwa, ile course of disease ni mbovu, sio rahisi, sio rahisi kuatibu nayo. Juu watahitaji madawa mengi na gharama itakuwa juu kidogo. Kwa haraka na pengine kwa sekunde 30, mwanamke mjamzito kuhusiana na hili, yuko katika hatari ya kiasi gani na anafaa kufanya nini? Kila mtu vile nilivyosema, kila mtu ako at risk ya kupata, lakini kwa wajawazito imesemekana sio kali mno. Hiyo ugonjwa akipata sio kali mno, lakini pia kupitisha kwa mtoto haijulikani vile mtoto anachokipata, kama anachopata kama mtoto bado yuko tumboni ama akizaliwa. Kwa hiyo utafiti ambao unaendelea. Utafiti bado unaendelea. Eunice, kwa wanahabari wanaotazama, kauli ya mwisho. Wanahabari wenzangu, ningependa kuomba kuwa tujaribu kuwe na kasi ya kuhakikisha kuwa tunawapa watazamaji ama wanaosoma taarifa zetu kwa wakati. Tutumie mitandao yetu ya WhatsApp status, tutumie Twitter, tutumie Facebook kuweza kupiga vita taarifa potofu na ambazo pia si za sahihi. Kwa hivyo wanahabari wenzangu, tafadhali tuhakikishe kuwa tunajaribu kutoa ile hofu ambayo inaenezwa na fake news kwa kutumia mitandao yetu ya kijamii, manake ziko very fast na zinafikia watu wengi kwa wakati. Asante sana penzi mtazamaji, na hadi kufikia hapo sina kilichozidi wala kilichopungua kutoka kwenye meza ya NTV Sasa. Kwa niaba ya mwenzangu Jen Gwiri na wale wote ambao wameshiriki kufanikisha makala ya NTV Sasa angaa kwa Jumatatu hii, na kutakia kila laheri. Zingatia usafi, dumisha usafi, hakikisha kwamba unakaa ndani kama itawezekana, na ukitoka nje basi hakikisha kwamba unazingatia kanuni zile za usafi ambazo zimetangazwa. Mimi ni Salim Swale, na kutakia dhuhuri njema na kutakia afya njema pia. Kwa heri. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down. And the proof's in the results. It works. Looking to enjoy sumptuous meals and drinks at affordable rates? Welcome to Nasco's. Our diverse menu gives you a variety to choose from. Visit us at Veteran House 4th floor, Moi Avenue, or along Mombasa Road at the Nation Printing Press Center. We offer outside catering service and do home and office deliveries. For inquiries or to place an order, call 0700-613-902 or email info@nascos.co.ke. Nation Staff Consumer Society Limited. Enjoy our hospitality. The three sides of Anna. It is important that I must know what Marcelo discovered before he lost his memory. Your granddaughter Ana Lucia is alive, Ernestina. That's what I discovered. I have the feeling that my accident was provoked so as to prevent me from giving you this important news. Don't you think so, darling? Me? Oh, well, I don't know. Be very careful what you choose to tell Ramiro. Take it easy, counselor. No matter how much I look at you, I don't know anything. Who are you in this moment? Ana Lucia. The three sides of Anna. Sour Shower has
has never been better with the new look Sour. Now with a new formulation too that will leave you feeling fresh for longer, while the soap lasts even longer. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Ndio kupima mara ngapi things are thick? Thika kama penzi lenye mpaka kwa macho. Na wewe unamjuaje? I was his fiance. Chika storo kibao na 200% storo bonus. Piga simu zaidi, tuma SMS au nunua bundles ufikishe target yako leo. Isitoshe, pata 50% extra airtime unapo top up na kupiga *544*2* amount hash. Safaricom, for you. Mzungu alikuja hapo kitambo akapata watu wanachimba gold. Is this a gold mine? Then Muluya akasikia akasema hii ni kolomani. iAbiri is a solution that gives you the power to book a ticket to your destination at the right time and the right price. Download the app or log on to www.iabiri.com or call us on 0709 215 215 to book your ticket now. When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight. Clean Soft kicks out stains kimateki. New Blue Band Mayonnaise. Made from natural ingredients with omega-3 and 6 to enjoy long-lasting freshness and natural taste unlike any other mayo. Grow healthy and happy kids with New Blue Band Mayonnaise. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. This is NTV. Good afternoon. My name is Olive Burrows and you're watching NTV at 1. We start with an update on the coronavirus, and the Ministry of Education has released a circular giving directions on the indefinite closure of schools in a bid to contain the spread of the coronavirus after the number of infected rose to 3 in the country. Learning in all-day schools was suspended as of today, and those in boarding schools are expected to get to their homes by Wednesday. NTV's Sharon Baranga reports. On the indefinite closure of schools, learners in Homa Bay and Migori counties were up very early for what they thought was a regular school day. But they were turned back. Some of the learners said they wanted to get clear communication from their teachers. Sasa tumeambiwa tuende tukae nyumbani, wala tusisahau na kusoma, tubebe vitabu. Manaka tujui siku yenye tutaambiwa turudi shule. Tukupata mwalimu hata mmoja. Tulienda huko alafu mwalimu mkuu akakuja akatuambia eti inafaa tuende nyumbani. The president made an announcement yesterday at 18:00 and the information has reached when the students had already left the school compound, so they failed to get the information.
Today, the Ministry of Education has released a circular giving directions on the indefinite closure of schools in a bid to contain the spread of the coronavirus. This is after the number of those infected in the country rose to 3. Parents have been encouraged to pick their children from schools. Schools should use school buses to help transport learners to their homes or designated drop-off points. School buses belonging to day schools should also be mobilized for this purpose. Schools should organize for NTSA licensed public transport that have been sanitized to help in transporting the learners. The PSV vehicles must not carry any other passenger. Schools should give their learners instructions on how to keep safe while on transit and at home. All learners should have a record of people they interact with on their way home for future reference. Learning in all-day schools was suspended as of Monday, 16th March 2020, and those in boarding schools are expected to get to their homes by Wednesday. Sharon Baranga, NTV. Well, staying with the impact of the coronavirus on the education sector, and the University of Nairobi has been closed indefinitely, and students working on their thesis advised to continue working with their respective supervisors online. Online students will continue learning. Now, students and staff have been advised to avoid high-risk areas as well as avoid engaging in behaviors that could escalate the spread of the virus. The university has also assured international students that the corporate office will be available to address their needs. On Sunday, President Uhuru Kenyatta directed all learning institutions to close following the rise in the number of confirmed coronavirus cases in the country. Universities have until Friday to do so. Are you ready? Not yet, just a minute. We had exams even scheduled this morning. We had to call them off. That is as a result of Senate meeting this morning and deliberating on the same and finding out exactly what we do. We said we have a responsibility as citizens not to converge our students with our staff in the same lecture theater, in the same exam room. We intend to review our workflow with a view to allowing and facilitating staff in critical areas to undertake their duties from home. In the intervening period, every member of the University of Nairobi community is advised to follow the guidelines as regularly issued by the government. From the impact of the coronavirus on the education sector, we now move on to the transport sector, and the CS, James Macharia, has said that the government will ensure that public transport is safe in the wake of the coronavirus in the country. Speaking after carrying out an inspection at the Kenya railway station and the railway's bus terminus, the CS said that the government will ensure that public transport adheres to the rules laid down by the government in regards to fighting the spread of the virus. We are dealing with an integrated transport system. You have seen the commuter rail, which brings about 40,000 of passengers every day. And now there is matatus. So we like to insist matatu owners, make sure that you have those sanitizers without fail. Make sure, like the doctor said, that we clean our buses, not in the morning and the evening. Each time you come to the city, drop off passengers, make sure you clean those buses. That's what we have also insisted on the trains as well. On the impact of the coronavirus on Kenya's economy, and the economic growth could for the first time in 3 years fall below the 5% mark if the spread of the COVID-19 virus goes uncontrolled. Now, this is according to analysts at Cyton Investments, who tabled a worst-case scenario of growth slowing down to a low of 4.3% in 2020, and that is down from 5.4%, which was the average recorded in the first 9 months of 2019. The analysts further say that in the best-case scenario, where the situation is controlled in good time, growth could slow down marginally to 5.2%. Now, last week, the government announced a stimulus package for the tourism sector worth 500 million shillings, and the sector has already taken quite a beating from cancellations owing to the virus. The last time Kenya's economic growth fell below 5% was in 2017.
A clinic that purported to have test kits for the coronavirus has been closed indefinitely and its staff arrested by police. The operation was led by the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council, that is KMPDU, the Laboratories Association and the DCI, following an online advert that went viral. The clinic, which specializes in dermatology, had indicated in the advert that it had only 400 kits remaining out of the 1,000 initially available, thereby asking buyers to acquire the remaining ones via mobile transfer. However, after a thorough search, no single test kit was found, prompting the authorities to arrest the employees and shut down the facility. The central Chinese city where the new coronavirus was first detected says it is gradually resuming normal medical services for non-COVID-19 patients as new local cases fall to low levels and become outpaced by imported cases. Meanwhile, the rest of China has stepped up measures at airports against increasing numbers of imported coronavirus cases. After declaring they had basically capped the spread of the disease within China, authorities are now worried about an influx of infections from other countries. Beijing's city government had ordered international arrivals from Monday onwards to go into centralized quarantine facilities for 14 days. Travelers had previously been allowed to undergo the mandatory isolation at home, but now only those with special circumstances will be exempted from the new rules. All inbound overseas flights to Beijing will now land at the city's main international airport, where travelers will be handled separately at a designated area. Imported cases have now outnumbered domestic infections for 3 straight days. Well, now that we've wrapped up our news on the coronavirus, we take a break. We'll be back with more news shortly. New Blue Band peanut butter. Made with 100% pure peanuts and a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with New Blue Band peanut butter. Molfix's breathable surface, developed with Airsoft technology, is very soft and provides the best Molfix skincare. I found the best diaper for my baby's sensitive skin. All babies deserve a high-quality diaper. You should also try Molfix. Hanging out, it's my summer, got my squad, we go harder, we got a little bit of feel good now. Let's have a little bit of Fanta, that's my flavor. Glad to have you back. You're watching NTV at 1. Now, youth groups and fishmongers in Sindo area, Homa Bay County, are currently undergoing a training in cage fishing. Cage fishing is expected to reduce the amount of time spent fishing in deep waters. Bernardo Juang has more. Fishing is a major economic activity and a major source of livelihood for communities around Lake Victoria in Kenya.
Raw Beach in Sindo, Homa Bay County is not any different, and as the population continues to grow here, so does the pressure on the lake shared by Tanzania and Uganda. The catch wasn't so good because you see around here was negatively affected by the using of chemical fishing, which killed most of the fish. So it was just, you could go fishing and maybe come without 100 shillings. As a result, fish stocks has significantly reduced, forcing fishermen to spend days and nights fishing in the deep waters, but with little to nothing home. And this has left many youths idle and unemployed. In a bid to solve this, a private entrepreneur, Victory Farm, is engaging both youths and fishmongers, mostly those who used to practice sex for fish trade around the Sindo beaches, by training them on cage management, fish feeding, hatchery, and how to make net cages. What we are doing for them here is we are providing skills. We are teaching them skills. They are learning the business. They are learning how to deal with fish, to deal with nets, so that if they ever leave this farm, they will definitely be able to have alternative business opportunities within the area through the cage fish farming business, as well as other skills which can be transferred into other sectors. I've gained enough experience on how to handle fish, the small fish, and even the harvesting process where we get big fish out. So I've gained a lot from the Victory Farm since I joined. Getting all the skills, I would intend to start my home so that I can also employ the rest of the fishermen around and teach them the same I've learned from Victory Farms. Yeah. Naweza tengeneza neti yangu, naweza kuweka kwa bahari, naweza kutengeneza, nimejua namna ya fingerlings. Nimejua namna ya kuziweka fingerlings, nimejua namna za kufanya chochote, nimejua. Kwa hizi dakika hii cage fish imekuja hapa. We want the fishermen to become employers, not just to be fishing and being exploited by the third party. Because once you are sure, the cage fishing gives you a certain surety with a certain percentage or number of fish that you can have. Then you can move and sign a contract with an hotelier, an institution, then you know you can perform. But as it is now, it's a gamble. You go into the lake, you don't know what quantity you are coming back with. Let them learn the technology being transferred by the Victory Farms. And they work there for a year and a half too. And once they have understood the technology, they move out and set up their cages and also employ others and train others. Yes, we would love for fishers to join us. We have so many fishers on our staff, and we have a close partnership with the beach management units. And yes, we want fishers to be able to embrace this technology, so either they can continue fishing, but this is a means of supplementing, and potentially some will also then switch over to being aquaculturalists as well. These cages hold fish at tilapia ranging from 2 to 6 months old. In this type of environment, strong currents flash through the cages throughout the day, and that create favorable conditions for the fish. We'll be giving the local community the tools they require to be aquaculturists out on the lake. They can take the trainings that we give them, we will supply fingerlings similarly, and they can go out to the lake and they can have a hand at growing their own fish with full support from Victory Farms. Bernardo Juang, NTV. Youth leaders in Ruai, Nairobi County, have urged the government to consider offering employment opportunities to children who come out of children's homes once they become adults. The youth leaders say those vulnerable people in the society end up joining crime after their time in the homes. The leaders were speaking during an event to celebrate with children from 14 children's homes in Ruai on Sunday. The children were treated to entertainment and food as well as clothing. The leaders also urged people to embrace a culture of sharing with the less fortunate in the society. Tuliungana tukaona tusaidie watoto mayatima, watoto wale wako na ulemavu, na wale watoto wengine hata huku mtaani wale hawana uwezo, wanataka uwezo kutoka kwa watu. Watoto wengi wakitoka katika zile nyumba za homes, hizo orphans homes, hawana mahali wanaenda kwa sababu hana makwao. Mwishowe
Ile ripoti nimepata especially Kayore mmoja wao watoto wanaanza kwenda kuwa wezi na polisi wanaua kwa sababu hana mahali pa kwenda na hana mahali pa kufanya. Kwa hivyo ni ombi langu marafiki wa Afrosari na marafiki zetu, si zote tushikane ili tuweze kujenga hostel ambayo itakuwa ikihudumia wale watoto wametoka zile homes, mpaka wakati mtoto atapata kazi anatoka hiyo hostel anawaachia mwingine anaingia hapo. Back to the latest on the coronavirus, and Matatu and Boda Boda Operations Federation now wants the government to provide them with hand sanitizers at bus stations in order to mitigate the spread of COVID-19. Speaking in Nairobi, Calvin Nyaure, the Secretary General of the Federation, also demanded that the government provide them with gloves, face masks and temperature guns so that they can protect both their staff and members of the public. They claim that the unavailability of the items as well as the market prices are making it hard for them to sustain the business. Serikali iweze kutupatia haya masanitizers, vitu kama gloves na vitu kama hizi za kufunika mapua, ndiposa tusiweze kueneza hii ugonjwa ya corona. Sababu unapata ya kwamba magari ama matatu ndio yanabeba watu wengi sana nchi hii. Sababu kwa siku tunaweza beba zaidi ya watu 1.5 million. With COVID-19 cases becoming more critical, Latin American countries have been forced to take prompt measures in a bid to combat the global pandemic. The region, which until 3 weeks ago had not reported a single case of the virus, has seen an acceleration in reported cases, with more than 550 people now infected and 6 succumbing to the disease. Argentina has announced that the country will close its borders for the next 15 days and suspend school activities at all levels for the next 2 weeks. The country took the measures to fend off the virus in fear of the situation worsening before fall as the weather gets colder. Argentina, alongside Colombia, were among several countries to announce new travel restrictions. El Salvador also declared a state of emergency in efforts to minimize the spread of the virus. Venezuela has also joined the wagon, with President Nicolas Maduro ordering for a collective quarantine in 7 states, including the capital Caracas, from Monday to stem the spread of the new coronavirus pandemic. All activities in the country's 7 states are to be suspended from Monday morning, apart from food distribution, health services, transport and security. Elsewhere, Philippines' densely populated capital Manila was on Sunday put on a lockdown in a bid to curb the nation's rising number of coronavirus cases. Officers in military gear and armed with rifles blocked off main roads into the city of some 12 million as domestic flights to and from Manila were halted early Sunday for a month-long isolation of the capital. Mass gatherings and school at all levels have also been called off. Residents across the country stocked up on groceries, and tens of thousands also boarded buses, leaving the capital while it was still permitted. The judiciary has started implementing the measures taken to mitigate against the spread of the coronavirus in the country's courts. Courts across the country remained closed today following the directive from the Chief Justice, as lawyers, litigants and judges stayed away from the premises. The CJ had asked the courts to scale down activities across courtrooms for 2 weeks starting today. Only urgent matters would be heard during this period. Despite the directive, however, some litigants showed up at Milimani law courts but were quickly turned away. The judiciary has all the same provided hand-washing points and sanitizers at the entrance to courts as a means of encouraging people to help stop the spread of the disease. Now, for a look at what's happening away from Kenya's borders, and a gas explosion in Nigeria's commercial capital, Lagos, on Sunday killed at least 15 people, injured many more, and destroyed around 50 buildings, emergency services said.
The blast destroyed around 50 buildings in the residential district of Abule Ado. According to the Nigerian National Petroleum Corporation, the blast was caused by a truck that hit gas bottles stacked up in a gas processing plant. The impact of the explosion was so huge that it led to the collapse of nearby houses. In front of a crowd of onlookers, rescue workers sought to remove rubble from a girls' boarding school, which has more than 250 pupils. Pipeline and tanker truck explosions are common in Nigeria, where most people live in poverty, although the country is the biggest producer of oil on the continent, with around 2 million barrels per day. Some incidents happen when the residents try to siphon off oil or petrol from pipelines, or when tanker drivers have accidents on the country's ill-maintained roads. It's time now for sports with Ida Waringa. Thanks, Oliver. Very good afternoon to you. And the Sports Dispute Tribunal is set to make its ruling on Tuesday in the case that will be pitting the Football Kenya Federation versus the Sports Registrar. The decision will either see the electoral process continue or start from scratch for the third time, with repeat county elections already held on Saturday. We, the football stakeholders, cautioned Football Kenya Federation against holding an election whose matter is before the Sports Disputes Tribunal and set for determination on Tuesday, 17th March 2020, as you're aware. By FKF proceeding with the purported elections is in itself an abuse of the tribunal process. I cannot speak about the ruling. I can speak about the support that we have in football. Our people have won. As I speak to you here, only 2 branches to go now. The rest, we have won. I can speak to you about the unity in the game. I can speak to you that football is going on despite all the numerous cases Nyamwe and Co are putting in court. And before, we would have stopped the football to do the politics. So for me, it is a progress we have made to separate politics from the football itself. Football will go on. Interesting times ahead. And speaking of those county elections, the FKF Electoral Board will conduct repeat polls in 2 counties where candidates tied in votes during the polls conducted on Saturday. 9 counties held their elections, but candidates in Kisii and Nyeri tied. In Kisii, Yobes Onkangi and Jezreel Bekire, who are vying for the FKF Kisii County Chairmanship, both received 7 votes. In the same county, Lame Konguro and Paul Nyambengo, who are seeking the youth representative seat, also got 7 votes each. The elected officials will also be tasked with electing the national officials during the polls slated for March 27th. And the International Olympic Committee will on Tuesday hold a conference call to respond to the coronavirus crisis and quote-unquote take stock of the actions taken so far. While many international sporting events have been postponed or cancelled, Japanese Prime Minister Shinzo Abe promised on Friday that Tokyo would host the Olympic Games as planned in July and August, despite questions raised by the pandemic. This contradicted IOC President Thomas Bach's earlier statement that his organization would follow the recommendations of the World Health Organization regarding a possible postponement. The issue of qualifying will be focus of Tuesday's meeting as well. Well, back home, and round 28 of the National Super League continued Sunday with all games played behind closed doors due to the coronavirus fears. Nairobi City Stars' journey to top flight promotion stayed on track with a 1-0 win over Nairobi Steamer, as third-placed Vihiga United's fight for top-tier football got a boost with a 3-1 dismissal of Shabana at Mumias. Consequently, Shabana now lie 10th on the log. Fourth-place Coast Steamer beat Administration Police 3-1 to keep tabs with Vihiga, the Mombasa-based side, now 3 points behind Vihiga's 52. In other results, Murang'a Seal edged APS Bomet 1-0, as did Modern Coast Rangers to Kenya Police.
Well, that does it for 1 p.m. See you again at 9. Back to you, Olive. Thank you, Ida. And that concludes NTV at 1. Don't forget, wash your hands, don't touch your face, and make sure even your phone screen is clean. Keep safe. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. One, two, three, get it. Where the B-boys at? Where they hip hop at? To achieve great things in life, you must do little things every day, like the 1, 2, 3 with Colgate. 1, wake up, wake up. 2, brush up, brush up. 3, smile through your day with a fresh breath and strong tea. Smile through your day with a fresh breath and strong tea. Do the 1, 2, 3 with Colgate and give yourself a future to smell about. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Living in a trap house. Okay, Mike, unaangaliaje besti yangu? Hold up, Mike. Hawezani na hii gari kubwa. Kama wakuju. Ebu waambie wewe ni nani, Mike? Twendeni Mombasa. Ulikuwa unafikiria? Kumwambia Neb, si kumwambia nampeleka Mombasa. Yeye ndiye alikuja, mimi niliongea tu hypothetically. Oya.